most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos a ustedes, la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 6:12 del día. Good morning! Buenos dias, mayong buntag, magandang umaga po. Happy rainy Monday morning. Día lunes mga bisinos, fecha 25 kita del mes Mayo, año 2020. Y como siempre, takyatamen el programa na numero 1 televisión, naging nato na siyudad de Zamboanga. Of course, el number 1 program por causa del montón del mga viewers y también montón del mga radio listeners que talos eres todo este día. Y como siempre mga vecinos, el Dateline Teleradyo Morning Edition. Y ese también el ustedes compañero Philip Abuy, que esta es la invitación con todo con ustedes para manjunto ka namon. Bien pronto lang kita encontra, abrilan ko na ustedes mga televisión, pone con ese na Channel 11. TV 11 kami mga vecinos na Free TV. And of course, tapos naman uwi ka namon, bien claro y bien suena, na 95.5 Magic FM. Tabi kami na Sky Cable Channel 34, Mindanao Cable Channel 6. Na Facebook, bien pronto lang naman ang kontra ka namon. Man-type lang sa GBPI TV 11 Official o Dateline Teleradyo. And at the same time, tabi kami na YouTube, man-type lang GBPI TV 11. Como siempre mga vecinos, otro 4 horas de viaje at kita sa luego a las 10 del día. Of course, later on, we'll be joined by the distinguished gentleman from Pasonanca, Attorney Gianpaolo Enriquez, who is on his way now. Pero at this early mga vecinos, takyal din mi kompanyero, presko kayo, Al Alhabshi. Good morning, Al. Good morning, ladies and gentlemen. How do you do today? Ojalá de amrogamiento, hindi ka setwete, inungka ka tamin, hindi tamin kami man sumut, para roga, kaya ojalá veramente kita todo este día, mañana, next week, next month, next year, y hasta cuando, este simple servidor, Al Habshi, inviting you all, tara na, mangkwento kita mga bisinos, de ustedes mga opinion, reaction, suggestion, incluido yung mga reklamo ng mga asunto kaya diskuti kami, mga asunto kita afekta na di atong vida, komunidad, syudad, riyon, y internasyon, matters a lot to us mga vecinos. Por eso, luego un ratito, welcome na welcome vosotros mga vecinos para participar por medio del text or llamada el mga numero taliflash na de ustedes mga screens. Welcome, bienvenidos na de ustedes favorito programa, el Dateline Teleradyo. Mga vecinos, largo el diskusyon di aton este día acerca aquel ika 142 kaso, no? Although pensaba kita 141, después tagya kita más de 2 meses ya kita yata na pa uno, no? Na pero pwede kita sabi que hindi lang aquel ordinariamente que habla kita ya aumenta lang uno. Sino mucho pa kita cosa que discutir acerca de ese particular asunto mientras andando el programa. Mo baka testimonio sudal, no? Cuánto día kita del sina clase, más de 2 meses siya. In fact, ya abrial cuánto sa mga establishmento, siya ng mga vehikulo de pasahero, tapos isipin ng biyahe. Dapat pwede kita uwi mga sina klase, mga istorya, dahil makaluya mga bisinas, no? Pero sabi man kita muy bien,
que el gobierno local de aton hindi ta descansa el esfuerzo para asigura que todo ay está na librado, no? Ay está librado y hindi gani kada infectado igual na otro mga lugar. Okay? Ojalá all measures have been undertaken para hindi na agraba ulit. Amo gani. And I would assume indeed todo measures have been adopted. Amo gani, no? So it's just a matter of people following the exact protocols, no? Kaya tabla pa sila en este tiempo que pirmi kita tabla sa in fact sirang plaka kami este tiempo no ipakita vaccine, the only way for us to be safe is to follow the protocols que impone el gobierno, el mga palisiya ba, el mga regulasyon que impone el gobierno para hindi kita basta-basta pwede kada infectado de este enfermedad que hindi kita tapos de mira. Hindi kita tapos de mira si donde si kosal itsura de este basta kay tasintia lang kita apena ka natong detecta tasintia kita el efecto, no? Y el cosa duele ki si deha-deha lang kita man relax kita tiene ka tendency que rasa este kanatong todo. Okay? Okay, por causa bebe kita maninga sa mga bisinos, no? Kay por causa aquí daw al na Pilipinas el caso del COVID cases siya alcanza na 14,000 Na. o 14,000 ha según con el Department of Health. El total número del coronavirus disease o COVID-19 aquí na Pilipinas siya liga 14,000 después que el Departamento de Salud, el Department of Health de Domingo ya puede na record 258 nuevo mga kaso na entero nasyon. Na subi-subise. Si tanong ta kita, ta-esperanza kita que man flatted ya, pero hindi pagkat mga bisino, subi-subi, no? El total número de hora del infección aquí en entero país alcanza ya na 14,035. So mientras el DOH ya man record también con el recovery del 72 mga kaso y muerte de 5 pa otro. So el Pilipinas tiene daw ahora 3,249 recovery y 868 deaths. Na dentro de estos 258 nuevo mga casos, 195 o 75% ya sale allí na Metro Manila. 12 o 5% del nuevo caso mga yaman repatriate lang, no? Mientras 51 o 20% yaman record na otro mga lugar. Nako. Porque si ansina mga bisinos simply because manada di ato mga duro kabesa. Amo ba? Maski no hay cosa hacia afuera, sale afuera. Na kumatabla gani kami pirmi, no sabi tu ken el kontra. Por eso gani pirmi akorda kay si saling kita na kasa na todo si kontra di aton si afuera pa sina nagera. Todo si gente afuera lang akala sabi to aled dito miyembro del pamilya tali na kasa na por eso gani in considering kay todo si kontra dito si afuera sina pelyahan o nagera na kung pwede daw pirmi na cosa ba el precaution kita habla siya na sinagera si mira to kontra tira dayon mira to rebel tira dayon ang kailang precaution, no? Si na kontra kaila habla golpe as intendo na apena to mira bungya dayon na nung sabi gani kita kin na cosa el precaution na kin na amo si tablan mga eksperto distansya kailang precaution lang si sali afuera bien nisisita kayo distansya pati kun mas and then lima alcohol liga na kasa banya dayon amo lang kailang precaution no hindi nisita armas hindi nisita tangki na pero despite of that will simple la manera si hindi ba difícil ba siya silip hindi ba siya difícil yan pasi si mga bisinos na pero manada pa siyempre mga pasaway dol hindi pakwe no baka tapensa sila no I say hindi si kumigo tapenetra coronavirus naman sina may gani guwapo yun na coronavirus no ay rico no ay pobre na baka sina sila tapensali por eso
ta continua siempre man pasaway. No hay quarantine, sali. No hay ni mas, sali. Talya, taman tumpukan, ay naman. Dapat siya na pagka-tendency siya na bes, makin na klaro el violation nila, tapurpya pa ko ng mga otoridad. Taimbihti pa ko ng mga otoridad. As a matter of fact, the entire Muslim world has shown that cooperation handa al gobyerno, no? While tiene ng mga mos ayer, kay ko amo ganito abla si Ari Roque iabla, no? Allowed, pero they observe 1 meter social distancing. Na hindi todo ya pwede akomoda. And so, some mga bisinos na Eid al-Fitr prayer, ya lang nakasa. Alya lang sila, ya pa resa junto con la pamilya. Like in my case, we just prayed in I led the prayer in our house. Alya lang, no? Because we do not also like to gamble. Los demás, with the observance of social distancing, 1 meter, pwede mga pray na mosque. Pero, again, observe sila social distancing kayo. Yan sila lang man de simple mga bisinos. In fact, na mga palisiya del gobyerno, no? Puwera que compra kita mas o alcohol, naman ko sa otro gasto sa inyo. Diba? Naman siya habla, si Manduro Cabeza kita, di grande gastos at grande kita ito na. Si por ejemplo, entra kita na hospital. Pero siya habla to, sige lang to na social distancing, tiyan na to alcohol, tiyan na face mask. Yan sila lang, gusto ko tabla to, no? Ang sila lang ang nisisita kita para hindi ka na manada enfermedad. Kaya iyo ta kreo, tiyan na di ato, nila bagat pwede ibita, sale-sale mga nakasa. Kaya nisisita kami kumpra mga essentials sa kaya mga nisisita. Por eso nga, at this point in time, paibita kat grane el gobyerno para kung nakenyos mga kinta sale, que hace otro cosa fuera con el mga essentials. Na eso lang, yan sila lang simple. Na pero kung tabla ni Lip, si Talia to na un establishmento na observa ka to mismo mira kayo estaleos na yun. Sí, si tapikura la gente contigo atraka naman chinihuya mang kwento. Sir, aplike to kumigo. No chinihuya. Sí. Abla. Ay diretso si daton. Ityan ang palisiya. Que debe observa kada kwal del mga gente. Chinihuya. Habla si Tatra kaya no? Kay unknown ko eh. Makaba, chinese adentro ng grocery. Tabus ka. Tapos, kaya ba, talya to una. Pikura pa kayo manghunto kuntigo la sa katamin algun kosa. Sino pwede man to abla na to sali? Estatuleos ko nila. Sí. At least 1 metro kayo. Sina lang? May lang palabra. Masino may ito abla ni nada, desaleha ko nele. Pero si aquel kuang ngayon, para awareness, eduka ko nele, naman tabing ko sa programa, naman tayong ko sa perde. Sí. Numalang rabya. El mga kung kien tablan sila. No rabya, el kung kien tabla, pati abla lang hinahinay. Tamen, sir, manda na ito kumiwa ka ba, sir? Kabartu tamen. At sila lang, kay apikihan niya kita, sir. Sí. Hindi, asip ko nilimir, sir, takarga yung virus, matuatra ka kumigo. Na, diba? Eduka ko nila, manda dali el edukasyon propio. Kaya tiene, na nasabi tamen sila. Kami mga bisino, since day one, hindi ka to sa destapal siya, uwi ka namon, taman remind con ustedes. Siguro, uno sa del mga razón si porque cuando ya reventa este issue de COVID, el gobierno ya deha abierto con el media. Diba? Kaya el media amor conduit del gobierno para na mga gente. So since day one, por eso ka nagtabla yo, siguro siya na mga los demás ali ka na, mira ta uwi ka namon, tabla siguro do sirang plaka kita ki, kaya may man cosa nuevo na en ese mga konseho kita dali kita, sino como reminder lang este mga bisinos. Reminder lang kay siya na mga los demás, bien careful kat sila during ECQ, tapensa sila, kuando ya prinsipyo kita kadabaho na GCQ, otro yung sitwasyon. Pwede ito ase, kung sa tukere ase, menos siya ilingasa. Na the mere fact que el mga palisiya, tali siyempre, plantao, hindi sa después de sale, si no hay QPAS, o si tatrabahaman, hindi pwede sale, hindi pwede pasa na checkpoints, hindi pwede presenta mga employment certification,
sitasigi man ng mga behikulo, hindi pwede akil di pilit-pilit, visita distansya, na the mere fact kita implementasi, quiere decir, doon lang siyempre cambio, estaba desde el enhanced community quarantine o ECQ. Por eso, tagi kami, el día mong trabajo, para man-remind o se acorda con todo con ustedes que no makita desaleja con este mga policía. Kaya mo solamente el manera para libra kita. Yo también infectado. Yo también live, dispensa lang kumigo. Bahal na yan, sumansumot sila, okay. Pero nung kakita ay diskansa para mangkwento acerca de ese cosa debe hacer, mediante con ese problema, si amo lang también solamente manera para vosotros sali edukaw. Hindi kami, we'll never get tired. Hindi kami kansa mangkwento acerca or man remind, remind every day con este cosa debe hacer, si tali kita afuera, kay sabi kami, amo lang solamente manera también para pwede con ustedes man-remind, manda-entender, manda-acorda, el klase de prevention que necesita kita mga bisinos. Kung tabla gani hindi tanke necesita, hindi aeroplano, hindi helicopter. Mas, pati estalejos, at least 1 metro si tali vosotros afuera, amo lang solamente armas contra con ese virus. No hay más otro. Of course, with prayers. Of course. Continua kita pidi ko ng Almighty, libre ka natin, no? Matayale con ese todo virus de entero Pilipinas. Kailangan mga bisinos necesita, no hay más otro. No hay más otro. Por eso nunca kami ay kansa para mangkwento con este. El Dumio, kita hindi kita takansa. Na ohala tamin, hindi tamin sila kansa, uwi ka natin, isigi, kung el cosa kita, taas akorda kanila. Hindi mo kita tamanda, sino? Taas kita, akorda kanila, acerca el presensya o existensya beste mga palisiya, kaya para na gobyerno diaton, amo lang el solamente manera para libra kita. Hindi kita keda infectaw. No, kusap pesaw ka natin tapidi, no? Sige lang kita con ese mga palisiya. Then sino lang de simple. You've been concerned kayo con este gane, no? Debe kada kwal dia kanaton observe kayo social distancing. For example, entra kita dentro na un mall o na establishmento. Before kita entra, of course, observe kayo kita live. No? Dali emphasis con este. Tiene kayo on the 2 markings, on the para, before to entra. Na, ang problema mga bisinos, kumutabla ka niyo, adentro na mas marking. Freely at ito pwede kami na. Okay. Sakalya, sakaki. Sakalya, sinangin. Gusto, no? Sakaki, salya. Na tiene bes, kumutabla ka niyo, tiene otro gente, talya tamang junto contigo. Talya tamen, kung sa tuta saka, tapi ko na tamen saka. Na, in a split of a second, siya manghunto contigo, i-carry ese gente, automatic si salta contigo el virus. Of which, mga bisinos, I don't know how to address this, mga bisinos, then, amoy sita observa. Adentro, entra to adentro, for example, na grocery, talya ka, pila ka talente, social distancing. Si talya to adentro na grocery, no hay mas marking on the parallel gente. No hay mas. And so, tamang banggaan, tamang cosa siyo, na akil makamido, ya que debe acorda kita pirmi. Akil on the party kita ta-eskuhi mga goods. Ang pila lang kita na entrada, itambyan na pagada na cashier. No? Pero si akil na mga shelf ya, dahil mga grocery na products, talya. Mas kinakil na mga pasada-pasada, na apike-apike rin kita mambanggaan. Por eso, gani, I don't know, debe pensa tamen el dueño del mga grocery. Onde entra, onde sale. Separao era, no? Separao el entrance pati el exit. Pati si Bingrande mo at si lugar, debe este one way. Okay? Na in that manner, hindi tamambagaan ng mga gente. Este one way. Kabarala ng mga shelves, siguro po ni marking. Po ni marking, esperal gente akaba, and then, that's it. Kay, ese yung miedo actualmente. Later on tamen siguro, if we can be lucky na, probado kita konekta, no?
kunal di aton LTO regional director kay sabi to tayo ni aura mga confusion entre mga gente. Okay? Na usada del mga vehikulo, especialmente motorsiklo. Why? Nasabi ustedes, ese usada del motorsiklo deberasan kwanse ban ali el angka sa este mga tiempo. Okay? Na pero, tiyan de mas temprano tabla exemption, sisigi-sigi, na mga tese pirmi, bien ralo lang ngayon, si medical case na tabla pa sila things can be exempted, no? Medical case. Tiyan kumigo ba un kaso del biyernes ka aquel ya sucedió, del Huwebes ba? Pero biyernes kumigo ng kwento. Asigun, el di sa mujer, ya dali advice, el di la health center para man ultrasound. Kaya tiyan cosa, siguro tiyan cosa detekta, tiyan cosa ta sintiyan mo, man ultrasound, no? Okay. Kaya so happen mo agad vehikulo aquel tiempo, so el marido, ya usale di su motorsiklo, llevando aquel papeles del health center para anda na pueblo. Manda ka naman ultrasound. Yan yung na checkpoint ang yung na Divisoria, ya puede pasar. Kaya dali sila Miracle. Ya pregunta ka na, ¿por qué angkas? Bawal siya. Ya dali Miracle. So, el mga pulis allá took it as a medical case. Okay, ya puede pasar. Yan yung gano'n sila somewhere na putik, siya na daw checkpoint del LTO. Naala na checkpoint del LTO, makingko sa explanation sila as ya saka daw kat siyempre, ya kuhi daw, ya confisca kat ko na lisensya. Kay tabla, bawal siya. Hindi siya pwede na. Taman explain sila, sir, kung ganito medical cases, pati na checkpoint, kung to checkpoint ka niya pasa, ya pasa sila na checkpoint Divisoria, manda kanila man na pasa. And then, kabar Divisoria, siya na checkpoint auto na putik, ayun na subida, ya manda pasa. Nasamor ayun na boundary ga del putik o giwan, siya na LTO, yakuhi kanila. Kay tabla LTO bawal eh. So, na-explain sila, medical cases na sir, pati dali kami muna na checkpoint, naman na ka naman pasa. Kaya para kung mga pulis, akal na mga checkpoint, okay kay exempted este. Na porque ang sina, hindi kita question, kaya lang kita sa kaaklaramiento, desde con el LTO, cosa base kay tatino un poco de confusion ng mga gente. Bebe, basta palisiya, standard ese. Diba? Si cosa exempted na mga pulis, bebe, el LTO, then sina taman kita taman expect. Nano sabio al, si cosa otro standard ta sige, el mga amigo diato na nila Land Transportation Office. Emergency case, alangan, cosa to otro. Si cosa available transportasyon, diba? Emergency kasi. Natabla daw ko na eren tricycle to, eren kwanto, sige to na barangay, ablan na akal tiyempo, sir, may mga otro bihikulo. May otro bihikulo, sabi to tricycle, ang dapat to na highway. O kaya staba, kailan yun nasamgot. Na in the first place, sabi na medical cases, te. O, yaman enumerate gani ka natin el kosa-kosa sa mga medical cases, no? Uno, ese medical case gayot, aquel rush gayot, debe niyo ba kore ng hospital. El uno, schedule check-up. Na tiyan na lang gani kita debe ko sa presenta. Siya na schedule check-up este diyan, may otro bihikulo na pwede to siya sa exempted aquel. Na aquel ultrasound, man ultrasound ko na disunod, medical case siyempre, kaya siya na gani advice, siya na gani papel ya man provide el health center. Kay ese mga sinaklase no, ese kapabilidad al diato mga health center. Pero Dave, no, with due respect, you know, I would, para kumigo lang, di mo interpretasyon. Okay lang, ultrasound, doon hindi pa mga consider. Okay. I could not consider that as medical case. When we say medical case, aquel, in the case of Piñada, Yarebental Agua, medical case, naisip ko ultrasound, check ka lang para sabi whether ese bata, hombre or mujer. Hindi ka kadipin niya, sa Piñada ba kayo, no? Basta tiyan na ko sa tasimpi. Bueno. Na basta, when you're in pain, that's medical. Meaning, immediate treatment. Pero si Akel, no ito tako at no ito ko sa tasimpi. Anda lang tumang ultrasound, tumang x-ray. I could not consider that as medical case. No? With due respect, no? El medical case meaning you're in pain. Tuloy ko ng hospital. Del ansina el caso de aquel referring conmigo. Kaya siya abla to, anda lang mang ultrasound para sabi whether tiyan ba to piedra, dahil bagol na dentro. Na
para kumigo, hindi ka kami si medical case. Kaya aquel caso ya ripuri conmigo del tiene le cosa ta simpi dolor siguro and then toma medicina hindi ta perde dopi ano na health center yabla ko na el health center na inoy si kami kwa na sina sikiro tumandaman ultrasound na pueblo o something gumawan sina gusto to siya anda lang tuman ultrasound para sabi si hombre ba umor dito anak na hindi kel that's not the medical pero lang si Chene ngayon is scheduled akel prenatal kasi po na si considera As the shortest of it is emergency case is when you're in pain. When you're in pain that necessita ka medical treatment ba yun? That's emergency. Yakda lang akal confusing kay yapasa na checkpoint. Siguro checkpoint well-oriented, no? I-explica siguro sila, dali mural papel, yapasa, dos checkpoint that sila pasa. The same explanation sila yan. Por eso, yata na sila confusion. Por eso, yun carry mang contest. Sabi niyo, baka tiyan na tamen cosa standard ta sige LTO para kanila otro el medical case. Igual kung mag-explain to. Baka pwede sila mang-assess, no? Ay, tagkwento ka, NTO. Pwede, sir. When you say emergency, akal ba either unconscious el gente, either tumampalit, Tiyan na cosa ta duele. na siguro yung mang-assess sila, immunamente man tamang angkas. Motor ba? Motor. Immunamente man tamang kwento. Ang maridable sila. May medical case ako something like that. And so, they deem it to be a violation. So, yaman naman siyempre kanila pasa na pero sa kanila lisensya. Kasi sila man issue ko ng TOP. So, SL sa kakita aklaramiento luego na tito kung natin LTO Regional Director. Kaya I'm sure baka siya na pa otro mga kaso niyo, no? Semehante ko na. Kaya para klaro kita kay manada ka na, pregunta ka gana ni kumiyo kay sabi le reliable ang programa diaton. Pregunta ka tele si sa kalang aklaramiento. No? Hindi man purpia o indistinct kung mga otoridad, sino para klaro lang ko nila. Siyempre, pregunta kwanto pagada, mga 2,700 rakel, multa ko nila, no? Nasabi to na tiyempo de pandemic igual aura, ese 2,700 paga lang to na traffic violation, din grande ayuda ka tesa, si parang plugata to sa na dito pamilya. Diba? I'd like to know specific, kung sa kaso di suyo, no? Tamang palipit ba? Actually, pwede mang-anticipate yung contestasyon ng director. Okay. Kung matablagan nyo, siguro, case-to-case basis, siguro, law enforcer, LTO enforcer, mira kayo, immunamente ganit tamang angkas, deberasan ganit dol tamang palipit, deberasan ganit kosa siyo, nisita ultrasound, but immunamente ganit kasi emergency case, maskin medical doctors kita pregunta, either unconscious to, either akal tamang palipit, tumadulo siya, es el emergency cases, or para pariato, Emergency or medical case. Medical case, pariato, rebenta ya el barukan, no? Penisita kat doktor, ese, cosa pa ba otro akal sitwasyon, basta tamang palipit, dedelwensya, and then unconscious, lang para kumigo, pwede man define como medical cases. Pero si el gente mira que, sir, intacto. Andayo zero intacto man, sir, andayo mang ultrasound, sir. Kay habla kumingo liao, tiene piedra. Na pero mo naman, pwede pa to siyempre, you can wait tomorrow, or total, tiene man to motor, sali afuera el marido, saka tricycle, or anda na barangay, sometimes, hindi man de kosa, pasi lang ba cosa siyo, dale rason, pero el pregunta, tu pa ba si rason? Diba? Okay, sir. Yo, tan agree ko na, sir. Sino pregunta lang kita kung attorney Abaton, na porke na checkpoint, yaman lusot. Okay lang na checkpoint, konsidera sila. Si attorney Abaton, stricto kami na LTO kontra ko na checkpoint, di okay, accept kita. Or most likely pasali na checkpoint kay amo gani kelya uhi medical case na yabla siguro pasa sa medical case nisita libera na siguro policeman na okay kay taliman sina palisiya na pero na LTO check anay siguro cosas teo
area, medical case. Natagpuin ito nga nito, ito nga nito tang angkas. So, yan nila sila. Kay, LTO, tablagan sila, di ba? One time, ang si director, ay pag nahuhuli ang tao, lahat ng mga dahilan. Lahat ng dahilan ibinibigay na. Pero, hindi rin naman kami agad-agad na hindi naniniwala. Ako dahil sa Director Abaton, aglali, tina-assess namin, tinitingnan namin. Kasi may puso din yung mga enforcers natin. Okay, kay por causa esos mga enforcer na numero del año de su servicio, todo klase ng mga realidad yung pampahonada, siya legya sila. Naiba lang matay na law profession. Pasilang kita mga bisinos, akusa. Pero to prove it, believe you me, bien difícil believe you me. Hindi ba Attorney Gian Paulo Enriquez, the distinguished gentleman from Pasunangka? Buenos días, Al. Buenos días, Lip. Buenos días, Ciudad de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes? Today is Monday. Today is a national holiday. Today declared Edel Fitri today. Although yesterday and celebrate. Again, we'd like to greet our brothers and sisters in the Muslim faith, no? Eid Mubarak con ustedes todo. May you always be blessed. Kasi ba sa Eid Mubarak, alam mo ba sa New Year, Dr. Des? No. Otro, among Jadid is New Year, but we don't really celebrate that. Okay. El Eid al-Fitri, dos clases in the Hari Raya. Eid al-Fitri is you celebrate because you have you have heard of the sacrifice of either 29 or 30 days of fasting. So there is a reason for you to celebrate. No? And then the other fasting is Hari Raya Hajj. Celebrating the graduation of those who went to Mecca. At pilgrimage. Alright? So, ese dos klase. One of the 5 pillars of Islam. El ayer, Hari Raya Eid al-Fitri, pero decir puasakil. Kaya hindi mo naman yung kabal Ramadan, no? Dahil Saturday lang yung kabal Ramadan. Supposedly, Friday, just to educate our viewers, yung moon sighting, siya pwede kilmira, Saturday era el puasa. Since na pwede mira, so it has to be completed el fasting dito to 30 days. And so, yak to pa Sunday el prayer. Okay? El cosa lang kayo, Attorney Benito Tamira yun, no? Na mga posting ng social media, el family bonding del ating mga brothers and sisters. Benito Tamira ba? Mga ideal family, junto ng mga anak, junto ng mga esposa, chinabos, otro miyembro de familia, normal setting ka tayo siya matay del ayer. De veras, family bonding yesterday. Y también, obedece todo. And not only that, no, I think this pandemic, tiene también cosa que debe para mantain. Como tablat ko, usually, no, all Muslims in the world, si Hari Raya yan sina, usually they pray at in the mosque. Na this time, el tata, yaman little prayer di si pamilya, many of those happen. Resa lang na kasa. Kay amoy gani, due to social distancing, limited lang ang gente pwede accommodate na mga mosque. So, kanya-kanya na kasa iaresa, no? Like in our case. So, yakeda gani, yung resulta family bonding, Attorney. Alegre kita, no? Yes. Uno ng mga accomplishment namin, pwede ka kasi kay nakasa lang todo sa libra. Alright, but we're not happy mga bisinos. Alegre gani kami kay it's in bonding. But of course, we're not happy kay mga bisinos. El posibilidad ay agravar problema niya ito de coronavirus kaya ese gani por causa kad positive kaya pwede pa bulsa-bulsa doon ni donde. Amo gani, amo selinga sa aura to ni. Amo self-focus del esfuerzo ahora. Pero anyway, before that, gentlemen,
Pero gali kita express algo itong kondolensya, no? Dos del mga figura kina Ciudad de Zamboanga ya despedido durante el mga día pasado. Del ayer lang, ya recibió el triste información que el antes activo Market Stall Owners Association President, no? Si Mr. Rudy Iglesias siya despedida. Quiero kita black condolences, no, con la familia de Sir Rudy Iglesias, especialmente al yung mga standby na Lucky 7, minimal na tetua, no? Sí. Okay, so condolence con el familia, no? Y también el founder también del ZP Omega, Yes, si Danilo Barrios, que despedí también mga vecinos. So, condolences también con el familia y con el todo el mga setan sa Kira Ciudad de Zamboanga. Our sympathies con el entero familia del dos. Si Dani, si di tamang kamali, largo tiempo siya trabaja y hasta retira, no? Ayun ang Zamboanga City Water District. So to the bereaved families of these two gentlemen who became pillars as far as Zamboanga City is concerned. So our deepest condolences and our sympathy to you, no? El mga pamilya. Sino ka talbida gentlemen, no? Legal tempo di aton hindi kat sikin po That's sangga. something inevitable. We just don't know when. Pero prior to his death, malo-malo yan si Danny Barrios. Emper mga siguro. Dahil sila tamin ng Water District, malo-malo tamin. Pero disir. Nako sa taoy kita. Si hindi si mga approve, mga grant, increase, baka muri el Water District. Na. Baka hindi man literal na palabra muri, pero baka posesyon. Kung keda kayo bumbaho el estado. O baka tamin sera sila. Pero el pregunta rin, el mga gente, hindi gani, hindi takri. Hindi ka tamin sira kay it's a government-owned and controlled corporation. O kaya malo din na servisyo. O sina? Ay apektal din na servisyo. Nabaan naman. Talagang sa Apektal ka galit, ha? Baan naman eh. So, tayo dahil lang kita buka manera para sa bueno otra vez. So, but pikura kita, no? Siguro today we'll be able to get in touch with Administrator Jesny Lapus. Pikura kita man-interview ko na este dia. Sige. Mas bonito yan. Let's continue to talk about ese asunto ng Water District. I know that, Attorney, si porque to se habla because I've come across a news, no, very recently, donde habla si Mr. Jesly Lapus na uno del mga entrevista ko nele, que tiene sila standing agreement que si tiene man increase, hindi sucede este tiempo, sino 2021 pa. Next year pa. Agreement. Ito niya, kung verbal agreement lang siguro Okay, inevitable na tamin si inevitable. but not this year. Okay. Sige. Tiene sila increase, tiene si Eli understanding with Water District. Si, doon sina. At pregunta ni tiene ang manggali agreement porque paya pa sa resolution. That's the point there. Correct, no? Siguro Si na. habla el administrador, tiene kami understanding with water districts nationwide. Zamboanga City Water District. Sa mga City Water District. na China manggali agreement porque manya pa sa pa resolution. We are still in a situation kita habla si Jesse Lapus, not this time. Ngayon, makasiguro nada. Ha? Baka na yung mga nada. Figura kita, no? Figura kita ma-establish si contact este aga kun Administrator Jesny Lapus na buwa. Hindi kayo to say, doon pasaway lang kami ni Gotol Nualos de Masente. Nuwasali. Sali-sali. In the meantime, sali-sali. Na este ti, ang messages nila po, no anay, este tiempo. Iya pasa pa siyempre resolution. Ay, que bonito. Sige, kami we are reasonable people and we listen to reasons, no? Pero si Nuegad rason, si Akal Palso katal rason, na sorry lang, kayo hindi magtupahan di ato mga posisyon, yung opinion. Yo, gentleman, tadali lang yung komentaryo base na ko sa PUI. Umuakil, no? Si. Ya habla si Jesly Lapus na intervista. Ya tiene sila agreement. No, anay si subi este mga tiempo. Na Si. por eso, mira yung ara ko yung water di. Tachi na mangali agreement, porque man niya pasa pa kay resolution. Kita pidi pa el immediate.
approval. Di ba? Well, Alam ba yung si Uwi? Tamire, baka ma-formalize. Baka this is to write you formally Immediate. regards our previous gentleman's agreement. Remember, aquel na council, Diba? durante el committee of the whole, immediate el palabra, tala lang siyempre immediate approval, de lua, Di ba, Rasan? na. Pero, ang mga nikel, no? El letter opposition, el carta opposition del dato na alcalde was taken into consideration. Well, amo nga na ese, no? Bueno lang, kaya ang sinadaan el posisyon, bidyas nila pus. No, disulot, kinali, disuya posisyon niya, decision, no increase at this time of pandemic. Okay, Kel. What if sinuayan sila posisyon ng mga administrador? And here comes the resolution. I-approve el administrador. Di ba? Hindi makalastima ko ng mga gente. 278 kita tamang kwento ki increase. Sí. Por cuánto lang el minimum wage na ciudad de Zamboanga? Na montón de gente ya sali apektado, no hay sueldo, no hay sen. Sí. Por causa del sitwasyon. Por eso, tawag kita, also what I gathered from the Atuntamen info na City Council, what they're asking is for at least 2 years na increase. Okay, si. Amo yung yung pwede mang-gather information. Realmente. Kay tapikura sila, man-stop na for at least 2 years, no increase na agwa para gana dali anay chance ko dito mga bibientes resulya po. El cosa positibo ni, at least people like the city councilors, some of them or many of them are being reasonable, no? Hindi ba kita akal totalmente kontra bilang why get increase, why? Sige kita akal mismo tamang posisyon ni mayor, hindi ka inevitable kayo kay man-increases kay uno tasubial pressure ito de las cosas, but there is such thing just a gentleman as perfect timing. Alright. Akal ba timing ba? Agreeable na todo, haluga na todo. Hindi tayo nakatsyempo kuga yato, masasipakat kung tigo kuga. Alright. Chichen ng mga opisyales ang sinang kumutabla to, no? They're open to increase but not now. Yes. Hindi. On the other hand, debe, todo era, hindi kwantos, chene siyempre, okay dayon kumigo sa increase, era kaila istudya, sided with the people. I'm speaking of Councilor Bong Atilano and Vice Mayor Romelagan. Era kail, no anay sila bota, no era sila kung approve anay kwan, no? Probably explain, okay, we will not support, but come to us next year, we will approve that. We will say yes. Na outright kail suporta nila, they did not listen to the people by saying, okay kami kung ese okay kami kung ese increase na agwa. But that is insofar only as the technical working group is concerned. Amo tamen din yung opinion na matter. Na position kail del individual. I'm speaking attorney of individual position del elected officials. Individual preferences. Yes. Ila decision insofar as the technical working group is concerned as created by the mayor. Pero si abla to mambind na katakil ko ng mayor, definitely did not bind the mayor because still, despite receipt of the recommendation by the technical working group, still our mayor maintained her stand that she is against any form of increase at this time. And not only that, ultimo el consejo. Tabla, kasi ko sa mga disibila kung na konsehal Bong Atilano Vice Mayor Agan, it does not bind them at all. It is not reflective somehow of the position of the council. Sino yun lang, gentleman, Kriste lang yun, being an elected official, natulo si mas konsehal, no? Listen. Listen to the people. Amo gani, say, when you're unelected, always abide or guided by the principle of the rule of majority. Majority of the people are saying no to water district, and then you disregard, there's something wrong. And then on the other hand, you say, yes, we want increase, yet the people are shouting for no. There is something wrong.
there is something wrong. Believe me. Ma pero sumura tamang gani to kal resolution nga sa Pasael Water District na no way po dito ang kontra niya kal mga gente magkere ko ng increase. Sumira to kal resolution in its entirety. De pamparonadas kin. Tala si Congressman de pamparonadas kin. El resolution made it appear that no one is opposing, especially our residents of the city. Nakusab na si Congressman Picarato. De pamparonadas. Kaya ba akil andada ng mga usareso si Atente, no water sa amin. Sige. Kaya sa paboralya. 2 beses kami attended yan. Pirma ba ito? Signature nila, pirma? I remember na uno del mga kanyanda kami, pirma kami attendance. Attendance, amokil. Attendance sheet. Terminal number 1, Al-Habsi. Bakit pili pa mo? Oh, ko'y kwento ng TV contract, pero takiganapa. Takingani, Koko. Ay, naku. Alright, Diyan na gentlemen. lang narienda, no eh? Ha? Diyan na lang narienda? Chene. On the other hand, mga bisinos, gentlemen, yung prinsipya tamin nota, no, el mga consumer members, alita rin na subsel ko. Mana data pregunta, when ba election the board? Mana data pregunta, because they've been there for, kwanto ya? Chene siguro. Na 20, kung sabi taro, 2020, 2019 nga sila. You know, basta chene kontrobersiya na na unong utility, kasi gitamen iskutyal mga gente na auto pa utility. Kwento to say, kakarkira namin yung kwento, why is it, no, anyway, before that all, why is it, todo Domingo, fluctuation, pati blackout. Yes, I can Kaya confirm. kayo del Viernes, del beses. Sábado, yablay na. Mañana, Domingo, expect fluctuation and trip-off. Correct yun. Okay, kung tabla ganin, no, manada ta pregunta. You know, why? I cannot also blame them because, ano gani say, no, the board is, the representation is the board is by the people. And the representation there by the people is through an election. See? District election. Yes, district election. Amo say el representasyon, el boses del mga gente alina board. And that is provided by law. Diyan Yes. epira law ba? Sige. I think so, Alex. Por eso gani, no, tapregunta el mga gente, wando ba ngayon? Now, can you sabi, who schedules? El board. El board siyempre. El board siyempre. Na, wando na yung plano el board? Doon dito man sa diskuti, no? Baka pwede kita mangkwento kung mismo uno del mga miyembro del board ayun, no? Sabi niya, so the time is pregunta. As a matter of fact, Lip, no? Sí. With due respect to others, este gente siya mention na they're also hoping, since an election, the likes of kay Tamira sila capable, kay Tamira daw sila knowledgeable about the power industry. Now they're hoping also that Attorney Carl Rubio, Engineer Jedrick Yap, Engineer Wee will run in the respective districts. Kaya tabla sila para kanamon sir, some cell could need them. Na they're calling such an election, they're urging these three to run in the district. In other words, cosa mas na sa mga kintali convincible mga gente ke pwede gayot ay qualified gayot. Ano sa impression del gente? Quiero decir, no quiere el gente totalmente man-scrap con el board when an election is already scheduled. Hindi. If the election call, by term kasi sila. By term, no. Whenever goes up to pa, correct sila. Correct sila. And that doesn't mean also that no may qualifikaw aki na sila de Zamboanga kasi sila lang gayot. I think they're not daw qualified and willing to serve and dedicate their time para naayuda ko ng Teatro Electric Cooperative. Correct. Pregunta ko, guando ba? Sino pa ba plano? El board right now? Sige daw. Appointed by the NIA? Sige daw, man-schedule daw kita uno sa kung Attorney Carl Rubio. No? Kaya diya pa yung sa pauwi, tabla sila kay incline niya sila para yamaya election. Na ito pa man este pandemic.
inclined llama or by law, even if they are not inclined, whether they like it or not, if it's provided for by law, they have to call for an election. Pero otros kaso to it's up to them si kwando sila man-schedule. Pero niya sila plano, kaya este anyo man election niya. Siguro mga early part of this year pero ito pa man pandemic susunod man unexpectedly pero sabi kita muy bien tayo sa siyempre tayo sa siyempre uno del mga priorities nila para may sila election kay siguro kabaya el task nila kung sila mga plano man set sila plancha ba sila twice when I think twice correct me if I'm wrong, gentlemen, twice Ali appointed ng board when Desco came in. Siguro by this time twice yan appoint lang. By this time pwede siya man election. When Desco came in once man lang. Pero before ko entrada ng Desco appointed naman na kay primero kaya problema ni niya kaya man appoint. So cancel niya and then this one at Crown Desco. So siguro by this time, because there were already twice yet any appointment, by this time if it's provided hindi ka man baka man ka nato na hindi sa Crown Desco na appoint kanila. Niya siyempre siya man appoint kanila. During that time niya during an administration na Crown Desco. Pareso and appoint twice yet any appointed board. So busca kita aklarasyon tamen con ese. Tiene pa ba plano o no hay mas plano el board para la eleksyon? Kaya mananatabla el gente, ta-observa sila na right now, el Kentali na board, they are not the true representatives of the people because they were appointed. Sila setan amin man tamen ang mga miyembro del board. They are not true representatives of the people. Para kung may mas kere man interview na niya. They will give me a straight answer. Alayo, tikura kita. Pero el kentang schedule, el board of election attorney. Maski, pero quiero pedir opinion del NEA on this matter para mira kita what is really provided for. Because si Ablado will just wait, we will wait in vain. Pero in fairness, kung el board po yung sasabi, schedule dyan sila llama election, middle of this year. Kaya yaman kwento kami kung Attorney Carl Rubio, bakil, hindi, naunod ang mga entrevista diyaton. Napregunta kita so tabla kan sila kay yakabaya el cosa sila mga cosas kita procura plancha ni para cervical como mga safeguards, no? So in kaso siya na nuevo board entra. And the pampensa kani sila ketupaw para llama election, district election. But with due respect, Clip, el llamada de election, we heard that before the pandemic, but nothing happened. Mamaya kami, di na kami kay original plan sila tamang kamalo, middle of this year. Yamay sila, na susunod naman ang pandemic as early as March. Mira kita ahora, siguro, pregunta kita sa kung Attorney Carl Rubio, no? El carta que mira. Carta din? ¿Cuántas veces no sila escribí na NGCP? Sina? ¿Cuántas veces? You want proof of their action? Okay. Because I will only believe if I see that indeed there was letters and duly stamped by NGCP received. We have been talking about that. Don't worry that your actions or your concerns will be brought to NGCP. But up to now, I have yet to see the letters or the bulk of letters that were sent to NGCP concerning the issues of fluctuation and power outages in the city of Zamboanga allegedly caused by NGCP. Because that has always been the reason. So, they were claiming that there were series of letters sent to NGCP. And if I remember it right, we have heard that info since January of this year. And today is already May. So I presume if there were letters sent, at least one for each month, there will already be 5 letters duly received by NGCP. This is in reaction, we wrote letters. It was a reaction to the people, urging Samselco, pabor tamin, proteheta rin ka namon. Hindi kay labay-labay mano lang. Pimilang na NGCP, si NGCP. Yes, it is NGCP. Pero, preguntali na kosa man, okay lang, tatolera ba el Samselco na kel? And so, amo kel el contestasyon. We have brought a letter to our attorney is asking for a proof
of that kind of action. And what are the responses of NGCP to these alleged letters that were sent to NGCP? Because from there, we will be able to really know kung saan pasa. In relation to that, kung na-introduce niya itong Congressman Joe Jimenez, yung contesta ka ng NGCP, yung NGCP, admit kayo, kay Chena daw ka diferensya, di na servisyo, aki na Zamboanga Peninsula, iparte del Barm area. Na pero, contestasyon kel, kung ang pregunta di Congressman Joe Jimenez. So, ustos na des, kaya kita sabi, si Kosal contestasyon ng NGCP, kung ang Samselco. Pati, kaya kita mag-establish, diberasan mo kayo, they took action in behalf of the people. As I said, if my memory serves me right, as early as January of this year, we have been complaining about the series of fluctuations. And ang rason nga niya sa kita is that it's caused by NDCP, assuming it's true. But, syempre, kaya kita mira paper trail. If indeed there were communications, series of exchanges of letters, and what were or what are the actions taken in order to rectify the mistakes at this time. Because el mga bibientes sa Zamboanga, amo ta sale, ta supri. Hindi manadagan ang mga appliances di aton, ya queda malo. Ito ko lang ko, el pedido del Congresista Joe Jimenez con el NGCP, na yabla el NGCP, na dinyo reconnection, yabla, sir, hindi pa anay kami pwede man commit kung ese cosa ustedes na PB para man-refund. Kay uno, nisita, istudya kita, si ese mga appliances siya kadamalo, iya man cause ba kayo el fluctuation brought about by the service of the NGCP. Kaya bisir, nisita man prove kayo el mga claim. So, may padali ko yun. Pero, admiti sila, kaya hindi siya nagat sila problema, Zamboanga Peninsula line, pati parte del autonomous region in Muslim Mindanao, no? Kaya precura kat sila arregla ko na ese. Por eso gane alegre kung Congressman Joe, at least hace el trabajo de los oficiales del Samselco. ¿Cuántas veces siya si pregunta, cosa man, paga ba el Samselco con ese mga appliances kaya ya queda malo, brought about the fluctuation, cosa explanation kita ya uwi. Na I don't think liable in Samselco lipaga because hindi gana si kulpa di Samselco but NGCP. But we will make a representation with NGCP si kita kung beses siya uwi. Na pero noy man Precisely. Tablaga na yun. Kung Joe, attorney, finished, ala kung Joe, let's say nga kontestasyon. Ala kung Congressman Joe, let's say nga kontestasyon ng NGCP na. Direkta kayo, kaya ka official ng NGCP na. I've been hearing about the complaints of the residents since January at fluctuation. And Samselco claims, correct me if I'm wrong, says na i-escribia sila, don't you worry, I will bring your attentions, we will write them letters. Si takunta-kunta kul karta, 5 bilog kasi karta sa January. So what are the responses? What are the replies? Tell the aton NGCP on this respect. Sabi kita sa Aura na Tito, when Attorney Carl Rubio gets to be on the line, no? At yun ang programa. In the meantime, gentlemen, Aura na Tito, akabar na mag-betong break, si Cabnoni Arañas Redia, no? Okay. El Barangay Chairman del Son 2. Kita magkita lali. Oo. Kaya sabi kita, parte del Son 2, lockdown nga sa mga tiyempo, no? So, mucho mga asuntos que ay pregunta kita kung Cabnoni Arañas. As early as now, later on at 8 o'clock, we will be interviewing the President of the Private Hospitals Association of the Philippines, Zamboanga. They will give us an update of the Lantaka facility. Okay lang sa eksklusibo, mga bisinos. May na otro. Sure ka, ha? Sure. Sure. Very sure. May na otro. Okay lang that's it. Ese pa, y otro pa, mga bisinos. Aquí na de ustedes favorito programa el Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal You get 3 boxes of donuts for $3.49 It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal.
Budget-Wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-Wise Ayala and Budget-Wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-Wise Talon-Talon. Budget-Wise, pasok sa budget. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na magkalay at aura. Para prevenir con este, primero lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primero libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba mediado ng gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, may self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? What? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth.
wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts big deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts big deal. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget! Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del atong mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el atong alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, premium liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, may self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na sa ipang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! The magic of radio. Here we go.
epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 7:22 del día. Como siempre, la segunda hora porción niya kami mga vecinos del programa El Dateline Teleradyo Morning Edition. El programa que asikat entende con el mga gente acerca del mga issues, mga asunto que ta konfronta ka natin. Ihindo ta si Almaria. Vamos a decir mi comento. Quiero hablar good morning con Wen Julian. El mga fish vendors alina sa mga donde Pasunangka. Wen! Julian, buenos días. Good morning, Eng. ¿Qué tal el precio de mga matambaka, palit, mati, yelopin? Aquí na ulit ka na itong damira. Pansina. Grupo niya. Igual también con Mr. and Mrs. June Pakatan. Kira-kira naman sila kung Mr. Alhamsi. Sa barangay? Barangay Bualan. Bualan. District 2. Si. Bualan. Okay. Good morning, Doc Richard Mariano and Ma'am Eleanor Ayuna RF Mariano Catering. Si, pati na Alina Kitchen Joe. Shop. Tamira sila ka. Good morning. Belated Happy Hari Raya kung datong barkada. And happy viewing. Engineer Al Urao. Engineer, happy Hari Raya. Si Bagay. And kun Kapitan de San Jose Buso, Joe Ustedes Uban, si Joel Esteban. Cab, good morning, Cab. Habla si Mateo sa Bruso de Waterkick. Si Juan, si Dila Uno Kagawad, si Ma'am Lilia Abubakar, husband. Belated Happy Hari Raya. Pati el Barangay Kapitana del Mariki, si Kap Haja Ambal Mosa. Si Kap, good morning. Si belated Happy Hari Raya. Si Kap pamirangan natin. Okay. Sa mga gentlemen na linya, el uno del mga bien aktibo kapitano, aquí na Ciudad de Zamboanga. I'm referring to the barangay chairman of Zone 2, Bikin Barangay na Limelight Aura, no? May otro sino si Cap Nonito Arañas, aquí na linya. Cap Arañas, buenos días. Buenos días, contigo, Sir Philip. Claro, kapitong na provincia. Buenas, Cap. So, Kap, kaya kita magkatal kaya bakit ka din alborotao asunto del semana pasado, no? Hacer ka descubrimiento del kasi ba nutrition worker que el assignment ayun na dito yung barangay, zone 2. Desde el día poco del actividad del mga gente, sin alarming din, de lo okay naman. Pero kung kita sabi del ayer, kaya siya na daw parte na dito yung barangay, man lockdown? Sí, el lockdown del late 23,
noche. Sí. ¿Dónde parte? Aquí parte la Minicap. Enfrente sí, aquí enfrente del Ateneo. Ok. Sí. Enfrente de la Viña. Pati aquí na Costa del Baluag Bakery. You mean El Sucabon area? El Sucabon area. Pati included El Campaner. Actualmente tres purug sa purug di Manila, purug Bougainvillea, pati purug Hotel Lili. Alright. Pwede po explica ka namon por kaya man lockdown kung nasa mga lugar? Actualmente, yung lockdown sila siguro konduktora Mirability kaya ando sa Teleradyo de Noche. Na-pregunto ito sa basis for yung lockdown. Abali, kaya yung contact tracing sila at naman vaccine and datong health worker. So, tala parte yung mga bata kung sila yung vaccine. So, po sa Philippines. Ese barangay health worker cup, ali kasi kuntingo na barangay so, door the city health ese cup. Actualmente, diamond state barangay nutrition scholar. Sí. So, la tarde sa airplane, cuando alisa tayo na estaba na enfrente del Baluag Bakery. Sí. Then, cuando naman demolish ko na siya, amo siyang transfer allá na eskwela na Mercedes. Mercedes, sí. Pero ano na siya suceso? Y tarde ese LCAP, ali contigo, health worker sa barangay. Sí, la tarde ya. Okay. Cuando yung sub ko na LCAP, paano daw explica? Pati may tala na sa unuan? Actually, cuando kasi Diamond Health Center, pati el center del Sonuan, kung extension lang siya, kaya uno lang kami midwife. Okay. El mga health worker kan alidahan siya, si por ejemplo, doon di manada abla kita trabaho. So, siguro para kumigit ang kamera yung mas komportable sila na Sonuan, kaya kaya sila ng laboratory, kaya CR, while akita namin na may barangay, common LCR. So, most of the time, taligat sila na Sonuan. Okay. At el 400 clinical notisya, el mga BNP personnel, pati PDR, yung subi ang numero del infected virus, ang COVID na gani, mismo sila, alaman sila kumigo, kaya di amon midwife, alaman ka, kinagat ba niya yung uya, butigo, abuya. Kaya sabi ni Distrito kami na implementasyon del ECQ, pati el GCQ. Okay. Kaya kinagat kami tampos mga tanot, tampos CBO, para at least pwede kontrola po ng mga hente kasala po rin, pati kenta ang agent po. Siguro ngayon sabi, kaya gali si el dating midwife, tamantas ko ng dating mga health worker, vaccine. So, yun na sila tapasan ng barangay. So, siguro kumpiyansa kay sinsabanuhan. So, kung naman ako kung nila rapid test, then May 17, natanya na adentro, kaya naman dito anda na zone 2. Natanya na adentro, todo ko nila na 101, including the atong health worker. Okay. Kap, ese yaman lockdown to na Sucabon, cuánto personas pamilya affected ali? Siguro dahil ayer na pili ko tayo asistensya ko ng SWD. Sí. Nadali ko na itong 300 food packs, kaya palta pa mga 23 siguro. Yan akal kita, DVD lang kita yung mga food packs, kaya mga borders, kasi kita, magito, kada borders, Debetos Bilo, uno lang yung food packs. Siguro more than 300. Okay. So more than 300 familia el afectaban. Del cuando siya prinsipyo man lockdown cap? May 23. El razón tabla to kay por causa aquel yakeda positibo, ya pwede pa bulcha liya ng vaccine mga bata. Sí. Alright. Na okay, ¿qué tal el estado de aquel mga bata o quién anda cerca con él? Tabi siya ba también ustedes con aquellos? Kasi tamang monitor kita, mga business kami, mga tanot, mga barang opisyalis, kaya naman lockdown kami. El ka extraña lang yo,
Si porque manada kanila yaman test, porque una-una ko nila po discovery positive, and of them sa espera pa ang resulta. Ang ganit ang confused namin mo kay punto kasi sila mga health workers pati ang midwife. Actualmente, cuando naman rapid test and midwife, negative. Sí. Number 2, yung sabi, pag kami mismo naman confused kami. Pero ese rapid test, habla po kaya pa ko na si nutrition scholar, kung sa resulta lang pa sa rapid test o yaman resulta pa lang sa rapid test. Then cuando naman swab, sale el result, naman el positive. El positive. Sí. Mientras aquel otro 44 ba kayo, 46? 43 negative. Todo 43 negative na swabbing. Sí. So, él lang ay naman positive dentro de 44. Sí. Okay. So, ahora, amo sa razón si por qué yaman lockdown allí, kay por causa gane, cuando yakabakal ko na naman swab o yakaba man rapid test, niya pwede pala siyempre kami na. Hindi na igaw ko na kung mga logdemas, yaman self-isolation niya. Sir Philip, ito pa yung rapid test, kay actualmente yan, sabi kita, May 13 sila yan again, yung vaccine mga bata. Okay. I see. So, el rapid test, yung punto si May 17. So 4 dias pa. 4 dias after Kap. Kap, na preguntaran mga bibientes namin, si hasta cuando daw ese portion na lockdown alikuntigo na barangay? Siguro kung Dr. Mirabite, kaya mga preguntaran po sa basis porque man lockdown. Ablan, hasta may June 6 kay el purpose ng lockdown como precautionary measure lang. Baka sa sale Bulaca, positibo. Sí. Kay siguro yan schedule sila. It's either 27 or 28 kung gusto sila swabbing. Siguro mira kita hopefully yung kay negative mga BBNTs dato. Okay. So ese Kap Ali, yan lockdown to kay ay kundusi LD aton City Health Office testing tamen kung mga gente ke baho na lockdown este mga tiyempo. Sí. Okay, rapid test. Hasta mo na kayo mga bata kung kaya naman bakuna. Sí. So, anyway, gentlemen, naman ito na pregunta relative ko na ese. Kaya siya yung otro pregunta kong Kap. Sige. Okay, Kap, takiyaman to. Siya na lang mga taentra mga notisya ka na mo, no? Kaya kere kami, tagat el contesta in fairness to you. Siya kita habla que ustedes daw, ayo na barangay del Sonto, hindi daw ustedes todo, ayo takeda. Como ko sa kita habla, pues habla pale el health worker del barangay Sonto, abon positibo, kabar, ya bene pa entra na sukabon para man bakuna ng mga bata, ara kalo positibo, amo tabang problema, no? Hasta kung tinuan na tekyo, no? Tu daw, pati dito anak, takeda na tetuan. Después, el dos kagawat na Mercedes, pati natubungan takeda. Kabar, para niya, el diso yung reklamo, tatya na miedo kaya ang sitwasyon aura, si Verdad, si Verdad, kinaya man kaday ko ng mga barangay, tapikuran kita kuida, dapat entra na otro mga barangay. Na pero tu sa debe kumpirma. Verdad ba, keto, pati dito anak kagawat, hindi takeda alina sonto, takeda ustedes na tetuan? Okay, the verdad sir, actualmente old issues Okay. Kaya kita kasa kina San Jose. So anytime pwede kita birali. So every time kina election, el issue amo principal issue. Okay. Pero el abay contigo, cuando ya conduci kami el ECQ, hindi kami tayo dentro, especialmente que el habla kita sa kontrol kita magayente. Pwede lang kita entra adentro, tiene emergency, tiene pegan, tiene gat importante. Pero kadaligat yung advice ko natin mga kagawat, hindi akita kita. Pero diyan din sila na zone 2, ng transfer lang. Anytime pwede naman sila bira. Every time pwede election, amo sir, agat mo natin. El complaint de mga kontra. Actualmente sir, identified kami si Ken Esos Antex Contigo. Okay, kami mo sabi. Anyway, Kap, just for the sake of discussion,
Hindi ba sa mga problema ito? Hindi ba sa against the law? Inato ito ka ba? Attorney, hindi ba uno dahil mga requirement na mga elective position is residency? Kinaya si attorney. Continuing requirements eh. Ha? Continuing requirements. Continuing requirement. Na that being the case, hindi tabiyo lalay ka na ka, pati mga kagawat? Well, the Atungat authority on the matter will be the LGU and the DILG. Okay. And COMELEC for purposes of election. So, nagpapatawag na to every election. Tapos sir. Actualmente, Sir Sir Philip, yate yung barangay kapitan, siguro 19 anyo. Okay. Hindi mo rin kita kapitan. Siguro, bebe na yun, kaya lang mungkin sila kapipin buta. Mungkin, abla kita, pasirgo binamente na komunidad. Ino man kami kayo file complaint contigo. Yaman complaint, kada kini kontra ta complaint. Actually, the previous election, post kita. Okay. Kaya mo sa issue permit and raise. So pero sabi mo kayo ka sa San Jose. So antes para si contigo ka, pirme sa ta si issue por casa ese issue gare de non-residency. Maganda sabi sa si Ondo Takeda. Pero sabi namin sila kinukasa na San Jose. Pero repeat lang ito sa pregunta, no? Kapitan to de Zone 2, pero Takeda to natituan? Si, Takeda natituan, Takeda bes Takeda na San Jose. Okay. At least estaba contigo, Kap, no? Pati dali kami el oportunidad contigo. Yes, so. Contesta con este mga asunto. Kami ta pregunta testing Malaysia, ha? Kap, total, okay lang. Tabla to every election, amos ang issue. Itabla to, chanya kanyang complaint. Pero the mere fact niyo pa to, syempre, so kikira ni Sir, I would like to believe ke si Chen naman ahensya concern na kindabi contesta ko na. Siya pwede sa aklara asunto. Si. Pati the last election man Kap, yakura to, post Kap, no? Post, si. Alright. Sige. Okay, may naman yung pregunta ko. Kap, dito yung mensahe. For the record, Kap, lasa lang, kaya mga kagawan hindi takedalid na otro barangay takedat, chenito numero? Pero numero, pero mira to sir, siguro hindi ka sa question, na hindi magtabi leos, hindi magtabi, mga mayor gani, Deolo, takita-kita na Sambuanga, si Patyaw gani, lahat sila lang si Pati Congressman, di ba? So, siguro hindi si question, importante, pwede sibi pinamente na komunidad. So, bodo kami, deserving, hindi kami deserving, hindi kami gana. Hindi ko naman kirelente. Actually, gentlemen, hindi naman cellphone na nabi siya uwi. There was a time kay Barangay Kapitan de Canelar, takira na pasunahan ka. Manada. Siya Michael antes, pero LDBO, siya naman complain, naman file. LD aton Kapitan Aranyas, na kontinuan sintali. Kero di sir, may man prosper el complain. Post pa si Kap Yakure? Yakure din mo rin, gana pa mo eh. Okay. Alright. Kap, dito yung mensahe presidente. Si. Okay, una-una po natin, dali atin, kung din yung mga bibiyente, especialmente tan complaint identified sa kami kense. Yakabay ang eleksyon. Istorya lang ito ulit ng eleksyon. Kung mga bibiyente sa atin, pabor, kopera, kung sa tate el daton, barangay oficiales. Eventually, ustedes el man problema, kita el man problema, hindi ustedes cosa tase el de atun mga barangay oficiales. So, ako lang. Alright. Kap, thank you. Gracias, Kap. Gracias. Muchísimas gracias si Kap Nonito Arañas. Sige, Kap. Si Kap Nonito Arañas, mga bisino sa punong barangay del barangay Zone 2. Okay. Yo, yakedayo, gentleman ko, with the confirmation ng Kap, yakedayo speechless. Sabi ko sa akin. Yakedayo speechless. Well, siguro, DILG should come in, no? And COMELEC should really set the standard. LDA Tonalya, no? Yun ay man-answer direkta kung Philip at that time because I don't want to go in argument with Kapitan na kinabarang na ayre kita. But si Alcina, anybody can kumutable. It's a continuing requirement that you should be a resident, especially if you are a barangay chairman, resident where you serve. And
Kumuha ng tablet, perhaps siya reklamo, but reklamo is hasta boka. There was no complaint as to the residency of Barangay Kapitan or else no action. Kaya di sir, kaya napalaban ni Kap, amoy lang sa issue every election. Kaya di sir, more than 3 years siya sa issue. So, every election. Pero, el problema pa niya, kung si Kap mismo yabla, ano po si Takure? Alright. Por eso, no, aquellos mga, well, derechos hindi lang para reklama. Well, di mo lang era aquel na hindi naman kami pwede resolve con ese. So, I'm wondering why has this not been brought to the proper venue, such as COMELEC, such as the IOG. From the very beginning. Nagkomentable si Kap na tarde pero that does not mean also na el Kenkere question will be in Estokel. They can still anytime. Because as I've said, a residency requirement is a continuing requirement that you should be, especially so if you are a barangay chairman or a barangay official. Okay? The reason is that you should be abreast. You should stay there so that you will be abreast of what's happening na dito yung barangay mismo. Napalablo mo si Kap, pero chinalikasan na tetuan, he continues to maintain a house na ano na dito yung barangay. Pero upon advice of lawyers, kay chinale animus rivertendi, animus manendi. So meaning, he has the intention to return, alina dito yung established residence in Zone 2, and the intention really to stay there for good and to manage that household. Masin chenele otro casa ng otro barangay. Because there is no prohibition man si cheneto otro casa. But again, this is my legal opinion, no? This may not hold water tameng gayod because there's two sides of each coin, no? So, but the point is there was no formal complaint filed. PILG, COMELEC ba? O maskin na courts for co-waranto. Kaya mo lang si El solamente quien puede rin tupaw desisyon. Hindi kita. Na no one else except ese ahensya. Na I'm wondering, porque no hay quien taliba con ese if they really want these things to be corrected. Pwede, any citizen of the city may lodge a complaint with the municipal trial court in cities for a co-waranto proceeding to question the qualification of the barangay chairman. Pero even so attorney, hindi na kalito mismo explanation. Siya naman ni kasa although takeda na tetuan, pero siya na bisla takeda tamen eleali. Hindi nga di abla totally kambya na tetuan, kaya abla leta, siya tayo lang siyempre ni sukasa na San Jose. Pero el punto sa aquí kasi is el servicio dito 24 hours as barangay chairman. But ang nilang punto is that tableo no, como it's a continuing requirement that you should be a resident of the place, not only nominal residence but actual, hindi constructive residence. You should be actually physically present in your established residence na barangay. Kaya tingin lang aki, the essence of that is akal ba any time of the day, any time of the night, since yan ang problema, pronto atraka, no? Pwede atraka kung el kapitan, kung el kagawan. Pero I admire any time of the night. I admire the honesty of Honorable Barangay Kapitan del Zone 2. He was very honest when the question was asked to him. Na Edomio lang taben, siguro as to attendance or presence, el proximity del tetuan to San Jose, cerca lang. Na how about akil kagawad na Mercedes takidal uno na tugbungan. Precisely, may tabla. Kaya di sir ese aura, yung sabi yun, sa amo baraso, no? Pag-service como president, para con el otro, asetamen. Kaya bla sila, hindi among kami kapitan, siya may kasa na tetuan, siya mo tamay siguro rason, porque man from con el mga kagawad, siya mantener kaming kasa na Mercedes, pati na tugbungan respectively. Well, hindi sa the precedence because as I've said, precedence siguro for purposes the election ali kanina na barangay. That's not the law and the jurisprudence on the matter. But as I've said, a residency requirement of actual physical residence should be a continuous requirement while you serve as barangay chairman. And that matters a lot. Actual dito yung presensya na barangay. That matters a lot. Kaya kung tablagan niyo,
regardless whether proximate to, whether cerca to, Leos to, it doesn't matter. El de Mioling is 24/7 debe talito na barangay. So that's it naman problema li el action na yun. I mean el action también del como tu barangay official dayon kay talito. Kay talito. Anytime alauna na what if el de Mio lang. What if tiene problema alauna? De madrugada, alas 12, na no ituli, because talya ito ng kasa. Pwede kung tigol llama. Na, pero, el action, delay dia, hindi nalidayon. Nisita tanyo doon. Delay dia, hindi nalidayon. Kung kasa, se double tata tanyo. Not only that, como tablagani, correct aldi tuyo, but el tablayo, debe, tali ka to, stabisyowa, kanito yung PS kayo, tali na barangay mismo. Yes. Pero, attorney, mind nyo, ha? Hindi lang sa solo kaso. In fact, ablay lang gatyo. Consistent el complaint nagika natin. Attorney, dito barangay chairman daw. Si Jun Julian Takeda na San Roque. Alzina. Parda sa ta-entra mga reklamo ki. Iauwi sila aura el asunto niya. Ito niya, tiyan naman naman text sa kiyo. Si. Okay? So, parang mo, kita si diskuti. Hindi igual kung mo diskuti kita aura na kwa na kaso ni Kabno ni Aranyas. Anyway, si Cap Jun yan, baka pwede po Cap dali namin ito yung version. Elimio Tabayo, legally speaking, you should be physically a resident, actual and physical resident of the place where you serve as barangay official. 24/7. That is a mandatory requirement. Okay. And then pwede abla kay kada presidents, like if I'm a resident of this place and around the other place, I just establish a house alya, though for nominal purposes, for election purposes, then that is not the intention of the law. Because the intention yan, el barangay kapitan, debe taligat so that you are abreast of all the situations alina dito yung barangay, including the maskin chismis lang. Igual ba, for example, no, kung Cap Jackie, residente kayo talina tumata. May problema si Cap. Kung mutabla ni si Cap Jackie, alas 2, ala 1, taman tuktok ko nili residente, ayuda. So, el action immediate. Yes. Hindi na tumisita pa lama. Na para may tuliga otra vez gindali na barangay dito 30 minutes is too long para ligala na delay dia what if emergency case baka before tuliga yung muria elente. Pero hindi mo tamen no el di mga tareklama no makita reklama por medyo lang na media no makita reklama por casa de boca como kilala el ba si kapitan in fairness kung kapitan honesto si Cap. I admire his honest, being honest, no? Yes. El punto lang niyo is that paano eleksyon? Ang sino yung mga sitwasyon? Yakura daw si Cap, ano po? Ano naman ang mga tareklamo? Ano ay kinakontra ko na Ino ay taming kina-question Yabale, issues hasta que el mismo mujer, yakura kapitan, issues Kumatiya na lang siyempre mujer. Kung tabla ka na kita, gentleman, no? The only agency pwede si mag-render judgment whether tupaw ba si o hindi is DILG or the COMELEC. Itaki, LD atong understanding hasta opinion lang diyan. Yes. Although mine is a legal opinion, tablayo, but nobody questioned. Yes. So, por eso, talise. Amo ka el can man ta question na takgi lang na Dateline Teleradyo ta complaint. Well, we cannot be a complainant. You should file your complaint or ask for a legal opinion from Department of Interior and Local Government if you think you are really adversely affected by the issue of non-residency del Doceres Barangay Kapitan. Ay, nako, por eso, relative ko na sa tangkwento kita, manade ka na punta entraki. Anyway, si Kenan mga konsyendo, pwede sila naman, tabi ang daton number na screen, Barangay Kapitan daw, de Panubigan, Nasanggali, Takeda. Si Kenan meeting mo sa gatay, Nasanggali, Takeda, kay tayo di ilang negosyo. Okay, si Ken man ang kapitan del Panubigan, pwede ito lang makikap. Dalo tayo lang dito. Igual tayo na si Cap, no? Siya na nga yung mga mayors de Holo. Yes, Takeda. Not just the same, mali. Well, it is true, siya yan sinunta susede, pero el pagkamali, disulo, hindi tamang erase. Para manada tabyola, debe accept tayo. Ang tabla, no? Well, it is true, manada, siya yung mga mayors, Takeda, na pero mali, kel debe, alas sila esta. How can they address the problem
when they're here. Hindi tayo pwede abla por medio del telephone lang because governance, mga bisinos, demands presence, actual and physical action by the leaders. Hindi por medio del telepono. Okay. Hindi ba? Nagita, si Kosa man mali, nagita si Ginaker. Okay, before kita anda con este compañero de aton, sineta pregunta kayo, sir, pakilaya kami pwede mang-avail kung nakal ayuda balik probinsya. Okay, at kakatuli kung kagawad Jade Hamolod na talon-talon, no? Kay channel direct contact kung Senador Bongo. Kay programa si Senador Bongo. Okay, Meng, tapregunta si aming, no? Kay channel kung nilikwad. Meng, atakat to kung Jade, mas pronto pa kung atakat to kung kagawad Jade. Kung sa siya, akal takkinaya na Manila and then Kirabira na probinsya, or yan stranded apuera Kirabira? Stranded pati balik probinsya. Kaya stranded, siya niya set of requirements sa mag-impose sa city government. El uno, nisita to siya na X-ray result. Because el otro, nisita siya na to algun certification sale na lugar dito yun. Tabla ki aya ka to sale. Okay. Depon otro prepara to send si kay Ligaki man quarantine for 14 days. No sabi kita si Chene man libre quarantine. No kasi sila personal to sa dito. Eso es importante. You have to pay your personal accommodation. Hindi kunting naman alaw bolbo na casa, nisita man quarantine to na on isolation area. Diba? Hindi na casa. Sa eso la uno del mga requirements si stranded to afuera and then quiere to volver. Nanusabi ko sa balik probinsya, no otro ka sa programa. Bakit quiere sila volver na probinsya. Igual durante el con este problema. Balik probinsya pati stranded, dahil naman si Tagig na Leos, no? Or si question de policía del gobierno lokal, no? Pakilaya ta pwede entra el mga stranded aquí. Anda con Miss Rita Hernandez. Okay, City Tourism. El City Tourism de aton. Kita alameng buska kun Ma'am Sarita Hernandez. Approachable lang sa si Ma'am Sarita. City Tourism Officer de aton. Ano yung opisina di Ma'am Sarita? Ano yung Sunken Garden? Sunken Garden. Bawal na paseo. Na paseo del mar. Paseo ba? Paseo. City Tourism Office na entrance del gate. Okay, pregunta to ko sa mga requirements or procedures. Okay. Before kita man enter kung ano gentlemen, contest lang kita very quickly kung este inquiry del on texter, no? What is your point discussing about issues concerning barangay residency? Importante, sa kayo uno sa mga requirement if you seek public office, diba, Tony? Siguro man-answer lang kung point blank namin. Sige. So sale si issue durante la entrevista con Cap Norito Arana. Yes. We have no intention of discussing the residency of any barangay captain. It just so happened na mismo si barangay kapitan, being honest, iablale que hindi residensya in reply to the texter kaya pregunta that he is not a resident of barangay zone. So amo lang gagawin issue nuay kami ko sa pregunta relevancy de siya about because then leos mga eleksyon ng barangay may kita Malaysia kung matablaan kita but we only answer the query del previous texter there. And as a result del admission na amo si taesta niya kita porque debe ay sucedian sina. Okay. Por eso, entre mga opinion, patadalagan na kami emphasis, only DILG and COMELEC can render correct judgment kung este asunto. Pero, el essence of barangay governance, ang mga tadaling kita opinion, doon absent naan sila klase di sitwasyon. Pati, in addition to that, no, for purposes of election, pwede na COMELEC. Pero for purposes ara kita kile, you can ask for the opinion of DILG. And thirdly, you can lodge a complaint for co-warranto na datong korte to question el qualification del un barangay kapitan. Y por causa de ese, mucho también ta manteksagi ka namin, bisa any tadali kita chance no kana mga konsyerne. Nuevo lang yung entra kineses el kapitan de Sonpor Takeda na Santa Catalina. Okay. Dali kita justisya con este mga konsyerne mga kapitan. Llamaos sa deskanamon, dali mo sa deskanasay. Okay? Sí. Alright. So mga bisino sa lana kita fuera, a ver sabi mo kita durante el tiempo aguacero desde anoche paste para ahora lang aga, no? Sabi kita si que tal el andanza del Paseo Orden desde el report del día de un compañero Commander Ilion
buenos días con ustedes, Lee. Morning. Buenas Al y también Tony Gianzi. Kung kita, natin siya interview ng kap del barangay Sonto. Ada tadali tamira lugar onde sehra sila, no, para hindi po naman entrar sale ang mga vivientes de aquí, no, na barangay Sonto. Aquí está na campaner, aquí está na corner, no, este grande establecimiento que pati una escuela. Aquí sean sehra para kung ang mga vivientes no pwede salir. Tiene kita miembros del PNP aquí, no, tabi siya también ng mga tanod tali na este lugar ya sehra nagtanaman tayo sa pasada alaon del mga puente, no. Ang mga sehra pinuntay natin kung kakamucho sa palusot-lusot ali. Si at sinatan alaw tabi siya kina patulaw sinatan tayo alaw tabi siya, no. Pwede sa lilimil ang ratubaden ro pwede sa alaw de baliwag. Sí, alaw también apion del la Sucabon, alatan del antes Apolage y ation de enfrente del Ateneo se está pasado del gente. Sí, Ateneo derecho la tierra tu sale tu Sucabon River también. Sí. Quiere decir, kinonde sila na yan sila lusot. Siguro si kere kan sila sale de kanila po desan pasa sila na Sucabon River. Nakaliyaw sila sige. Pasa. Mungkin este lugar, no, total kita mira con el dato ng vivientes on the lugar el lockdown na pregunta maskin iyo natin mo kaya yung the lugar sa na abla kaya sera. Okay, sa mga lugar ay tiene sa tienda mga banda afuera kantoy camino. Hasta mga tienda atin tao? Ano ay? El caseria lang adentro. El mga casa lang aquí ya pwede apektado, no? El mga tienda aquí tiene que mga sari-sari store abierto. Tiene sari-sari store, tiene bien grande bakery allí. Sí, abierto sila. El mga vivientes lang no pwede entrar y sale, no? Kaya el apektado es el ala naman adentro. So, esto sila no pwede sila entrar y sale. Tiene ya kung miyembro del CBO, pati police, no? Alatan ako lang sila daw también, no? Talaga doon sa mga gente nyo, mulang po kayo po na trabaha, no? Kag GCQ, gitu. Honesto sila, siguro, tatrabaho na mga... ya te acuerdas tú, ¿cuánto día daw kayo? Ba si Cabno ni Arañas? 14 días. 14 days kayo? Sí. Saya, no? 14 days. Lagi, no? Nasay sila na mga vivientes ali adentro, manadas sa mga casa ali adentro, kita sila, no? Ang problema tandel barangay ay kaya dapat yung mga vivientes ali aquí, no? Sa sila lang di lang movimiento aquí, pati di la comida y el movimiento que controlado, no di lang movimiento ali lang sila adentro. Ang kita ya pas aquí kay panganakin kapitan kay hablale kay Serra en este lugar aquí. En este lugar que donde Serra el daton naman sila pone hotel como checkpoint todo cheniki mga pulis kaya tabi siya pati la CBO pati tiene kita mambira-bira taman lunchado taman jatan tanod sa barangay officials también aquí. Anyway, Milo dato Mila, dali kita gusto siya kung kabno nito Aranya, siya man rin agkalelemerante attorney, no? No, ilang yung po nila hablale, sir, anytime si Chene emergency, tanyo na barangay, si Manda Kumigo, bira na Sonto, pwede lang yung bira kay Chenio Casa. Ya reklamo ito kung siya na Comelec, ese asunto. Pero, since asas ng mga tiyempo, ato yung tangi pa si Kabno ni Aranya, so quiero decir, yung man absuelto el Comelec ko na yun. For purposes of the election, baka el Comelec. Pero at this time, pwede ka na question na DILG, también na korte. Okay. But again, we are not hindi kita single out kung barangay kapitan. Hindi. I admire is being nakita honesto. Kaya itili ka natin at kinaayre. Straight to the point na yan answer. Itya na mga mensahe pa entra kinil, no? Hablale, sir, buen kapitan gayot sa sikap no nito Aranyas, ta ayuda katse.
In contrast, kung auto taman mga complaint, kita resibi kita kontra kuno ni Aranyas. Sino naman kita, no? Balanse kita. Well, okay. Italito na serbisyo, especially if you're elected, please everyone. Yes, sige, Kap, muchísimas gracias, Kap. Kap, thank you. May kami, gracias. Namira sa kanaton si Barangay Kapitan Nonito Aranyas. Kanaton nga si Namira. Sige, Mil, continue, Mil, kay tanito na Barangay di Kap Nonito Aranyas. Iya, ako dyan, hindi kita. Ako sa si Kap Aranyas. Magalit sa'yo, mga bibiyente sa akin, pwede sila salit, lagi sila adentro. Tapos dito niya kanila, tasal almuer sa akin. Pero magkasa mga mente, no? May bulang kada haluga kay Chene Gabeso sa prinsipyo at trabaha under GCQ. Orat tangkaw yata min sila ni. Awawan. So, Ali Mirase, no? May taman si. Sa iskinita lang. El mga negosyo lino ay apekta. Ano ay ati apuera no ay apekta mga negosyo. Sila na iskinita. Pero vamos a ir tiempo de sale entre ayer sí ayer aga podemos kita mira que hace raya no con este lugar y no hay tiempo de salir tiempo de entrar ahí podito sabe que aquí lo que yan inunay con el bata no aquel que da positive que residente allá en la Mercedes. Okay, este lugar donde queda lockdown este tiempo y cerrado, salir mga clientes adentro, no puede sila entrar sa ala aquí. Ali-ali sila dentro de 14 days. Semana. Pwede sila sa lay, Julia, anong otro mesya? Promesa sila sa sala. Kaya esta hora, last week ka magkita del lady. Next week, Julia. Nag-viernes, lunes, okay, estamos tingin no? Aquí na tingalaw at sila kita mga kwantos ng report yata na dito kasa del Sabado aga yaman sera tamen para mga vivientes que man empresari alin na plot 16 na Asuna na Barangay de Mercedes donde gane el mismo barangay, personal del barangay Amoy Serra, pati mga vivientes ya Serra, no? Con el dila kaya manata man si Black Alina Asuna kamira kita sa alal Poco Banda la Black 21 ya andas Serra mga vivientes pero pwede man sila man entry sa ali, no? Naaramil, akil mga evacuamil, hindi ba reporta ito ng Sabado agad? Siya no, madrugada pa lang, isalihan niyo kung ano ay pasahera. Naiapod naman trace ko na kilos. Usabi ito siya po diya ako ng kilos. Okay. El magakuan lang, akil mga de salambulon siya sa gel, amulya abla ka natin, kasi niya abaka. Pero hindi lang, ala na on the lugar sila yan wala di ilang lugar, sila alilang mismo. Por ejemplo, kada sila positibo na si man eresta lang sila na ilang lugar mismo kaya para alilang man si hindi man sila asaka kung nakilos mga kada positibo kung nakil positibo ngayon hindi makadilisaw na mukil dakil dia dapat dito mila mga vivientes sila kan disinfect sila kung ila mga kasa no ya saka sila spray yan mezcla sila ng chlorine sila mismo ay mezcla con el para como disinfectant yan disinfect sila kung hindi makasa kamarega-rega di disinfectant kung hindi makasa iya mga nagkala po di kita usan sa kanila kamarega-rega di ila kasa ali na lugar kahit at sila miedo gani kay baka ay man tapon kanila so cosa que te puede calza allí de aquel sábado aga. Okay, nakita na fan. Ayer monada mosque el binigyan del police no para tiene gathering no na mosque no. Pero aquí na Santa Barbara pwede man sila no yung prayer sila pero tingay tarda siguro ali lang ng media ora. Ya, ate sila pray ali. Pero sila social distancing meal. After
Oo, kung palang sa naipaprinsipya sinatan announce alyan observe ang social distancing. Sa mga bigyantes, kaya mga sila prayer no, por eso i-habla man tayo sa Secretary Roque, pwede basta observe lang social distancing. Pero hindi ba tanto may malada gente, pero ala adentro kay por causa gani kay distansya kaya akan sila na kamino. Si. Kada mesal sina okasyon tan como takubri mo kita ali so ayer talita alas 5:30 so mga alas 6 ya prinsipya no gani di ila prayer ali después no pa kamino lang no kay may kabe adentro. Si. Okay. Kaya distansya sila. Kasi klaro, kasi kaya social distancing adentro, kaya excess gani, kamino yan lang mo. Amo man. Pero el mga numero del mga gente kin andali poco hindi poco lang hindi tayo manada kay mas manada rin nakasaya lang yaresa, no? Kaya di gani akabe ng mga moske kay ang gani requirement at least 1 meter distansya apart. Kasi ni person per server lang siya. Si. Oo. Esa sitwasyon, no? Alina Mosque del Santa Barbara, siyempre sila, el dila prayer, aliyanet na mismo Mosque dila. Pero tan observe el social distancing, si Amiro sa video, el gente, distansya, kaya tan announce kayo, anunsya kayo, nisita ka observe el social distancing. Okay, ano ito na otro report, Tenita report acerca de este trouble man primo alina hilltop na luyahan barangay de Pasanang sa anoche, yagin na sila na estasyon por causa el uno kanila tomao y después larga palabra para primo ang kaya man purpiyahan sila, man rambol sila yan soplahan de puñete el uno lanza pa daw pero no hay tupa y después seguindo sila na estasyon del polis tamo kel durante el tiempo yan lima kanila polis na anoche ay domingo na tan problema sila para volver kay lima kanila lina estasyon el service del barangay esta es la situación del aligane lima kanila na police station 7 na Santa Maria con el apelos tiene poco yan toma ya queda na estasyon mientras el complainant ya volve ese es el dice reclamo ¿de dónde va sila? De Pasanang aquel luyan Pasanang sa hilltop ang problema sila bulbida anoche anoche pero kung prinsipyo sila man tumahan ng grupada hindi sila tapensa ko baka legon rato ang problema kita kaya na ni Corban man sila klase kung sa base hindi mo pwede siya mag-file kaso kanila for violation of ni Corban violation niya sin pwede makabolvelan kay ang complaint so generason para kami na siguro amasel yung sila alina investigation so el candidato na por causa de ito buracheria son sayo kasi porque tatoma este mga tiempo ang gupino ito tabla que era guarda si sen de toma guarda ko si sen pero si musa pa kita siya tapan de diaton ito temprende ita ara este problema na kaya siguro que por causa tenía ser kung gayon kaya ka toma por eso tali na siya toma problema lang era si toma lang no problema mamucho tawid kita kabakal trukusan trobo laya naisa ka kagranel atensyon del mga otoridad man ito na ng problema sila el mga tanod i police para poder kanila arreglar la police station el tratan pwede kita mira con el mga clientes tiene ves hindi sige el social ley sa habla pero sabi to mientras allowed el mga tienda vende tomada mas hindi kurban kita ahora nung kasabihkan sa niyan sina klase
Era mga check. Era ban kayo tal vendida del tomada for the duration of liquor ban. Naman to. Pero actually, el gobierno can only regulate, no? Kasi tamat to negosyo. Remember, el liquor ban, you are only prohibited from drinking in public. Okay. But in private, you can drink in private. Ano lang kay kamay responsible. Preso ka na tabla tomada, drink moderately, drink responsibly. Amo sel requirement del datong go. Na smoking ka na tabla, government warning, cigarette smoking kills. Cigarette smoking causes cancer. Ito mga ente, pumarangani. Yung kontra sa antes, excuse kay sa espera kita ko namin, no? Nargo ka antes, the Sergeant General has determined that cigarette smoking is dangerous to your health. At sinasabi mo, tabagita. Yung ano po yung atomical excuse, kung tabla, good news, the Sergeant General is dead. Kaya kasi tumatukal, US Surgeon's warning, blue seal ang sigarilyo. Kasi po government local. Kaya antes ang sigarilyo, na Pilipinas, di ba, abierto ka tansi. Ahora po, cara de cancer, cara de emphysema, cancer. Kaya nga natin, muerto para ng crematorium, ha? Tiyan nga ni Colosset na puma, kada na kompra kaha, tiyan nila daan masking tape, tapa lang retrato. Miguel, ito ulit. Okay. Ya kualita no kaya ken pala makanakon takur pagali sina? Ama kanakel. Mga fans. Oo, ay. There's a time for everything. There's a time for signing of autograph. Isa katrabaho. Pareso tada. Are dato tatawa kita. Dali ka na to mga 10 minuto. 2 minuto. Pahit kayo. Pahit ya. Okay, nagda na auto report natin. Sinita mga bypass operation na siya pwede kita alcanza STO Alina Unity Drive, no? Donde dos mga persona ella pwede arresta durante el bypass operation del anoche, no? Estos kanda Arjen, no? Kilap-kilap y si Antonio Ignacio, todos dos residentes de Barangay Tetuan. Y podría con estos confisca el 12 paquete de este despechado shabu y mugani que el valor de este nueva droga prohibido ya alcanza más o menos de 120,000 USD. Con estos dos arresta Alina Unity Drive el personal del Police Station 11 Unity Drive na Pampaste na tigidad ng Barangay de Tetuan. So, ito yung mga droga prohibido que pwede kanila kumpiska. Yung kanya yun, subido yung el preso del Panara, no? Shabu, kaya importante na kasi. Hindi ka ng pricing guys, ha? Kasi sa sige ng gasolina. Ano ko na DPI, man-maintain ng SRP. Mira. Dito pricing guys ang gasolina. Aquel antes de 200 lang, ahora hindi na, mas de milya kilara sa siya aquel. Sus, ¿200 aumenta? Oo. Tinagala ko doon, ralo lang, ako dito mira doon, lang, dat lang na plastic sachet. Aquel 200 pesos, aquel, ilada lang ko, naimaya. Kamu til, Papabada siguro yung supply. Mas alto ka demand contra con el supply, por eso allí na po. Siyempre, demand and supply. Por eso na tormento pa para entry kay pagkasagana kay kita, no? Ay mga biyahe. Eso es cosa que te sabe, ¿no? Que ya tu autoridad que habla y subir el precio del droga prohibido. Prohibido, aguanta na, ¿no? Ese lang ang klase de subida, hindi ustedes puede reclamar na DTI. No, hindi. DTI contraband. Kaya subir el precio del droga. Kaya kaway dati.
Kaya pwede kumpiska con estos dos mga persona pwede vende con el yaton mga otoridad alina barangay de Tetuan anoche. So, kampa, no? El mga pulis yaton, tali siyempre, maskin na naikin pwede era kamina de noche, pero tiene transaksyon desde mga droga prohibido. Kaya betul, kampa kita, Domingo pa, no hay ni quarantine pass, no hay pamas, ayan, pwede yan ikuhi. No hay quarantine pass, no hay mask, no hay pa business permit. Business permit kami de droga. Manana ka violation. Sitwasyon, alina Unity Drive na barangay de Tetuan. Di ba kita ka ba si Kwan, datin uban aki? Ala. Okay. Sa pinuntahan ko lang mga agaw din niyo, ala, agaw. Ito pa si Kwan. Si Mr. Aros Caldo, men? Alitas siya na, Ricky. Okay, ando kita na din yung report. At sinigil, mira kita na Pueblo. Medyo diya ko ando yung sa video ko lang Pueblo Jaton. Pueblo, ayer. Ghost town mo. Ninguno, no hay alino, ano? Ni Pedro. Ni Pedro, alisa na klima ko avenue pati na Governor Lim. Sangge, mga tienda, todo cerrado. Wala, naik kayo, tienda anda ko. Mga panase, hindi sila tapos agad sa kina Pueblo. It's a good sign, Neil, no? Buen señales que hindi disiplinado el gente de Zamboanga. Amo. Na bien kung ngayon, bien limpio el ciudad. Yan, alas 12 o ala 1 del tarde. Ya, andali sa video, yung mira yung, Bien bonito ang Manila, no? Ay, oo. Habli contigo, sincero pa ojos. Un ojos lang sera, ano? Oo, no, di Pedro. Kasi sila naman sitwasyon sa Leto Puera na ito, kita buka ito mo ay. Awan. So, Alcina, makaya para ko nagkelos sa talila na casa, no, na ipadesale. Na sila sitwasyon na Pueblo, si Esther Domingo. Siya naman mga kwan na katapo sa katapo ito mga pornliners. Pornliners. Katapo sa pero sa mga ordinaryo gente naman kung sa asin yun, ano pa rin. Ako sa mga tempo asin, kasi sa roman tayo ng mga tienda mo eh. May close comprali, masingal sa angge binsero gawot. Mga basar, siyempo, naigawot kendan sa Gatuling Station gali mo ay seraw. Nakawet ko sa el abierto lang ali mga el hospital, cuantos del mga aquel cosa panggayot importante, noche becera, amo sa mga abierto. Pati el mga nurses, mga police, tali. Kasi, hindi ba naman sa tali? Hindi ba sila tali na lugar para para proteger ka natin. Okay, so still report. Una pa man ang pantada. Ito lang yung report. Kaya nakikita ko sa algo report kaya po na request durante el jato nunsyada. So, ito yung report para este día para na Dateline, Teleradyo, ito yung report. Muchísimas gracias, Commander T. Commander Ilyong, attorney, makapwede ito contesta, meron po ba kayong ma-interview para mag-explain lang po tungkol sa mga gagawin kung may pending na kaso, kung paano po mag-inquire, mag-file o mag-hearing? Very simple. El mi answer con él is coordinato con dituyo abogado. Okay. As of the moment, tiene kami tanhirali a few cases, pero purely criminal cases. So, el teatral is that pregúntale, mangkuentole con disuyo abogado. And el abogado disuyo amo el mang-guide con él. Pero attorney, I'd like to go back na kaso del mga barangay, no? Sí. Okay, in the this year, Talile, either the COMELEC has ruled in his favor, baka sinipending or cosa ba, no? El din yung pregunta, attorney, okay, taliaman siya, no? Can DILG or COMELEC moto proprio without complaint
act on the situation. Hindi pwede motu proprio. Okay. There has to be a complainant. What makes that kind of case distinct from other case that don't motu proprio po naman apply? Well, that's part of, there's no such thing para kumigo, no? El motu proprio, tanapay, for example, preventive suspension. That's motu proprio. And that does not violate due process of law. Okay. While si makita to kung diretso, that's violation of due process. And every person enjoys the right to due process. So in this way, si Chenegat complaint, yung payagat formalmente na di ato na kita DILG because of reasons or yung file na korte, then definitely pwede man action ko nese. But if the complaint is merely boka-boka and through the media lang, then hindi pwede man action na di aton gobyerno, ahensya de gobyerno concerned. Alright. Motu proprio can this here on their own, no? Like ang DLG, without complaint, tumasil action ko nese. They cannot. They cannot. Because that's part, and it will be violative of the right to due process. Kay in the first place, esa man siyempre ahensya DCB. Si. Quiero decir no puede. Mientras si otro criminal case tan file motu proprio, depende DCB o korte. Si, no? But talaga siyempre. Siyempre, yung pato, for example, yung kaso, el police na complaint, and then let's say the crime is for homicide, and tabuya el complainant. So how can the guilt of the accused, if any, be proven beyond reasonable doubt? So none. So, korte man-dismiss ko na kaso. Okay. Well, siguro for the information of some ali, no? Hindi kita liga mga mensahe, natabla ka na, no kaso de Sukabon, kaso di Kap siguro siya, no? Talya daw siya na sanggunian, yan hearing niya siya 2 times. So, akil yabla le kaso na sa boarding house akil, hindi le takidaan niya. Well, yung contest naman si Kapit na natin, balit siya, nalikasan niyo, no? Wala tayo yung mga mensahe related kung nakalkosa. So, prepare ka rin, may na DILG, but na di aton, Committee on Ethics and Good Governance kasi. Good Governance. Consejo. Ali, ang kuhan kayo. Remember, el disciplining authority del di aton, directly, kung di aton mga opisyalis sa barangay, di aton sanggunian panglungsod. But that's not otro, hindi sa preclude con ustedes que pregunta con el habla kita DILG for legal opinion on the matter. And perhaps el DILG being also the agency concerned, the executive branch of government, pwede con ele mira, impone cosa. But hindi también se previni con aquellos quien carry any taxpayer, for that matter, or any registered voter may also file a complaint for co-warranto against the barangay chairman. Ang kita si tabla, no? El solamente ahensya can render judgment whether to pawas o hindi na el COMELEC or el kusosyo, el DLG. And so the other cases. Diyan yung mga kamira mo sotos mali, then bring it to COA to the court. So clarification can be made not by anyone but by the court itself or by the COA itself, the agency identified by the Constitution to yield a power to investigate. Sino naman siya, no? Amal propio. Kasi as I've said, no, nisita ka siya ng complainant para pwede mira, para pwede tuma-aksyon. Ahensya concern. We may have our individual understanding. Attorney, tiene individual understanding. Pili, tiene otro. Tiene yo. Pregunta, kasi di aton understanding ito po ba siya? Matter of understanding siya, pero siya nagat un competent authority kaya pwede determina siya kaya ng amo. Naamo si El umalin na tableran niya, no? Like mga akusasyon, akusan niya na ese akusasyon tupaw ba siya? Naara, siya ablagali el korte, hindi siya tupaw na kosa kita pwede mang-offer niya kosa siya solusyon kung yung damage cause. Diba? Pero so at least bueno ka natin kaya uwigat kita mismo ko ng konsyerne, no? Ya uwigat kita kung kap edale sa posisyon. Anyway, kung nasta kita pregunta o si Ondo do Barangay Holder Santo
Ayun sila na San Jose, enfrente de ese High Sun Restaurant. Sabi man tuon de no? Enfrente lang kabi ese, tali sila, tabi Barangay Hall. Attorney, cancel pa po ba rin ang hearing ng civil cases? Cancel pa as of this time. Okay. So, antay-antay lang tayo. So, mga bisina sa alas 8:25 ya. Okay, rato lang lip. Si. Meng, anda to, kail mo agad di aming stranded daw na antike. So, anda lang to po na Ma'am Sarita Hernandez. Sarita. Para pregunta ko sa mga procedures para you can comply with it, para pwede volve el dito yung mujer ciudad sa mga montón ngayon, mga bisinos de reaction aquí, no? Diferente klase, pregunta, reaction, suggestion, reklamo, klase-klase kita receive kita. But again, this early, hindi kami dispensasyon, hindi kami pwede lesi todo. Kay entre, no? Taman-tapahan, uno y otro, aquel paralia kami, perde, talya abajo, kaya entra nuevo, mga bisinos, so dispensa lang kayo, no? Dispensa lang this early, tapili kami kung nosotros. Na birada di aton gentlemen, ma-interview kita dahil Private Hospitals Association of the Philippines sa Buanga, el quien tamira el di aton Lantaka Facility. Okay. Espera ustedes. Aquí lang si, no es na otro. Quiero obra, happy birthday lang con mi amigo. Happy birthday con Cromwell Ong, el anak del dipunto Attorney John Ong, de Amunuba na JC Senator. Agel, con Cromwell Ong, happy birthday. Y el Prida, makisi sila tamira ka natin. Manadagat ki, akusasyon, ke el fondo, aquel Pwede pa naman challenge ka natin. You go to court, period. Cosa challenge, Alip? Aray na po, kita. Kaya ba itong challenge sa natin na nauna? Sige. Happy birthday ka ni Anay! Ayun na, Sampalok. Ano ito, Sampalok? Talon-talo, no? Sampalok Drive kun Remedios Bayot. Hello, Ma'am Remedios Bayot. Happy birthday. Ohala ke alegre lang siyempre dito yung birthday maskin COVID period kita ahora. So, no, todo sa lingin mga business mo. Chupakan kami ko sa magkwento todo sa nabirada del Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, piling lavar de atong mga mano. Usa tissue o tapa usando de atong mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el de atong alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda ng mga publiko lugar, especialmente si manada gente. Si necesitas salir afuera, pwedeng liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba mediato ng gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang naguya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilana na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman,
suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na sa ipangkainin. Sa ating mga bayani magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Yes, kaka-guys! Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. Test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness.
big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na kalayat aura. Para prevenir con este, pinilabal de atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del atong mga mano sin estornuda o toser. Limpia y disinfect con el de atong alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, pinilibahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba ng atong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para más sintomas ang apnea. Si también difícil a ustedes resulta, calentura o tos, may self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos a ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 8:39 del día. Continúa kita mga business con el 3 horas, no? Porción del 4 horas de programa del Dateline Teleradyo Morning Edition. Kaya kailangan yung mag-greet na putik, no? O también rakat sila Ali, Candalola Abet, si Mariel, y también si John Fer, si Ting Ting. Good morning, happy viewing. At kita anda na otro guest daton na kaya lang yung ano, este texter te estaba na Ayala. Okay. Aquí ka namon sir na Ayala, ya hace dueño el capitán de suyo familia el arroz del gobierno lokal. Ano? Na siguro I don't know, baka si quiere contesta si kapitan, no? Kabar con los demás, ya sospecha sila sobra saka. Ya lama ladron. I don't know, cosa baste, no? Anyway, baka po dito kay si Kapitan Adan Olaso. Kay tamanda daw cosa si rindi gracias con mga gente, con el mga opisyales de barangay, hindi con el gobyerno lokal. At saka kita daw di Kap Adan Olaso aro na dito, gentlemen. So sa akusasyon. Señor Santo, gentlemen, nalinya ka natin. Punto na telepono si Doktora Marites Maxino. Doc, buenos días. Good morning, Doc. Good morning. Morning, Doc. Si Attorney Gian Enriquez, untuk un Al-Habshi, Philip Baboy. ¿Qué tal tu, Doc? Sí, okay lang, sir. Al-Habshi, Attorney G. Alright. Doc, pabor daw ka namon ng guide, kaya kami escucha kung naldato na lantaka. So far, ¿qué tal el andanza Doc del de aton lantaka como isolation facility? Sí, okay lang kami na lantaka isolation facility. We started managing that facility last
March 25. Be Happy is a group of, Be Happy is known for Private Hospital Association Incorporated, Zamboanga Basilan Chapter. We are a group of medical directors and administrators banded together. We had an association formed last November, actually. But during the time of the COVID, yung time na naglabas na ang COVID-19, we joined together with the government and volunteered to our services manage Lantaka Isolation Facility. So we are a group of 9 private hospitals here in Zamboanga City and 1 Basilan chapter. So it will compose of like Ciudad, Sampen, West Metro, Zamboanga Doctors, Brent Hospital, UCMC, Hospital de Zamboanga, Puri, and Jose M.L.S. Alano Hospital in Basilan chapters. So we're all medical directors. So when we presented our services in coordination with City Health Office with Dr. Dulce, we were given to manage Lantaka COVID Isolation Facility. So far, Doc. Go ahead, Doc. So far, we have 2 buildings there. The one we name as East and West Wing. Actually, it was also the Father Karel who also lent the to Lantaka facility to the city government and the CHO. So far, Doc, ¿cuánto pasyente pa ustedes tienen de Aura? Aura, actually, the patient numbers are going down. It's about like 10 to 16 na lang ngayon. But as of this morning, we admitted about 15 patients from... 15 patients again. So it will rise up to mga 20 to 30 patients there. Since the time of we started Lantaka isolation, we have admitted almost more than 100 patients. I see. Opo. Doc, nabanggit ninyo 15 patients today. Saan sila galing? These are from, should I say, PUM, from OFW, from Malaysia. Okay. Nataga Zamboanga? Nataga Zamboanga po. So they will just be under quarantine for 14 days? Yes, they will be quarantined for 14 days. But have they been swabbed? Since it's their admission this morning, we are planning to swab them today or tomorrow. Okay. Doc, paano po, Doc, yung mga rotation ng duty, let's say po, ng doctors and nurses po dyan sa Lantaka facility? Paano po ginagawa? Okay. Opo. Since this was spearheaded by the private hospitals, each hospital sent in teams of nurses and residents on duties. So every day, for 4 days, 24/7, one team will go on duty for 4 straight days. For example, today, Team Ciudad, for 4 days, they will go on duty and then with one POD. And then after 4 days, we will go on quarantine for 14 days. And then the next team will come in and then so on and so forth. Okay. Ganun po ang system namin doon. Doc, gusto lang namin ng clarification, no? Yung mga napupunta dyan, ano yan? Libre lahat yan? Kasi yung mga galing sa labas, ang isa sa mga pinoproblema nila, yung quarantine nila will be at their own expense for 14 days. Samantalang yung mga nandiyan dyan, sabi nyo may 15 galing Malaysia. Is it going to be free for these people? So far, during the start of our isolation, all those that stays there, free po sila lahat. But we have also private donations that are given to us that we use because we have a network of the private hospitals. We ask for, or not naman ask, some donate to the Lantaka COVID facility which we use. The basic necessities, marami po kaming donation. Kasi iniisip ba namin, gentlemen, iniisip ba namin, maraming mga na-stranded sa labas na gustong umuwi rito,
ang isa sa mga nagiging dahilan as to why they have second thought in going home, yung gastos that they will incur during the 14-day quarantine period, because accordingly, walang libre. They will be the ones to spend for themselves for 14 days as to the areas where they should intend to isolate themselves, no? Kung gano'n naman pala, pwede ba, is it correct to say na kung ako galing sa labas, sasabihin ko ngayon, sige po, uuwi ako dyan, pero mag-isolate lang ako sa Lantaka dahil libre. Pwede bang ganun, Doc? Let me correct you, sir. Itong Lantaka Isolation Facility was open for PUI mild with no with symptoms but no comorbid. Okay, so ito po ang tinatake care namin. So ibig sabihin lahat ng mga 15 na yan na galing Malaysia, puro PUI yan. Yes, so far kasi kaninang umaga lang na-admit, sir, was not there. So most of them are symptomatic. Some are symptomatic, but since they have a history of travel, we have to make sure that they're not infectious, so we need to swab them and isolate them. Okay, Doc, ilan ang capacity na pwede nating i-accommodate dyan sa Lantaka? So far, for the 2 buildings, we can admit almost 60 patients there. 60? Yun na ho yung maximum? Oo po, yung maximum po. Maximum. Alright, Doc, please educate us. Yung mga nandyan, ano yung sitwasyon nila? Umuubo, may lagnat, or ano? Yes, when they're admitted, these are those that are referred from barangays, from private hospitals, PJMC that are symptomatic without comorbid. So these are PUI. So may iba, may fever, may cough, may diarrhea, headache, and all the symptoms of COVID. So that they need to be isolated. So in Lantaka, isang-isang room kasi sila dyan eh. Isolated talaga sila. They have their own bathroom and one room. And we have house rules where we set in infection control guidelines and protocols for disinfection, waste management. Ginawa po namin yan. So that it will be managed correctly. Alright. They are released, Doc, once their test yields negative, right? Yes, but there are indications also. Even if their tests are negative for the swab, RT-PCR, when they need to complete their 14-day quarantine per year, so that hindi sila maging threat to the community. So 14 days talaga ang ano namin. Okay. Doc, can you please allow us to imagine yung mga how are they being treated? Ano yung treatment sa kanila ng mga POI, yung mga POIs na yan by our doctors from private hospitals, Doc? Ano ba ginagawa sa kanila? It's the same as when we treat them in the private hospital. We take care of them. So daily we do charge rounds with them, ask them if how are they, we provide for them medication if they have mga complaints, if they have headache, fever, body malaise, diarrhea. Binibigyan po namin na sila ng medicine. Even antibiotics, oral lang po kasi wala kaming IV doon. Doc, may ask po, paano po yung resources, no? Let's say for medicines po. Saan po nanggagaling yung mga medicines po natin? Yes, since it's a collaboration between the City Health Office and City Government, the medicines we get are from the City Health po. I see. And some donations also. You made mention po, Doc, na there are doctors and nurses of each member hospital that would render duty. Doc, may I just ask if you're at liberty to divulge, sino po ang nagbabayad siyempre po sa mga sweldo ng doctors, nurses, and other allied medical assistants po dyan sa Lantaka facility po? Actually, the salaries of the private nurses comes from the private hospital po. Yun na lang po ang tulong natin sa government. And we are also giving them hazard pay when they are on their tour of duty in Lantaka. That's why most of us medical director are
on duty there to take care of them also as admin. So we do not want also that they will get sick as healthcare worker. So, lahat po to, Doc, no, all your acts here, all your concerted acts po as one P-Happy, puro po ito, volunteers lang po kayo lahat po rito, Doc. Opo, volunteers lang po kami dyan sa Lantaka. Okay. Doc, gusto kong i-picture out yung sa loob ng Lantaka. Meron mga, may mga oxygen. May mga nakadextrose. Ano ba? Walang nakasabit sa mga POIs natin. They are just there, parang guest, something like that, Doc. Yes, actually, some of the beds hospital beds were provided for by the city government. And we have IV lines on top of that. But anyway, since this is a PUI mild facility for admission only, we do not have IV lines. Although we have a backup only IV in case that there will be an emergency in oxygen, but only for emergency purposes. Remember, PUI mild with no comorbid. Ano lang po ito sila naglalakad. Pero kung medyo lumala yung kanilang symptoms, Doc, tinatakbo natin sa medical center na. Yes, if they deteriorate, they will be transferred to CCMC as per Were there cases like that, Doc? PUI natin na medyo nag-deteriorate yung kaniyang health, itinakbo natin sa CMC? So far, none pa po. So meaning, it only shows na good and quality service po na nagbibigay po yung ating P-Happy sa ating mga pasyente dyan. Okay. At wala naman kahit isa sa inyo na nahawa na naging PUI din, Doc. Asymptomatic na lang, wala. Wala po, but we did swab. We did swab most of the doctors and our healthcare workers. So, negative po naman. We take care of them. Doc, yung Doc, yung attending nurses, physicians natin, when they attend to the PUI there, naka-PPE po sila lahat, Doc? Opo, we have a system placed there using mga full PPEs when admitting, when they're going up. We have set in guidelines what for them to use during their tour of duty dyan. These are nurses that are highly trained from our private hospitals. They know the infection control guidelines. They know how to do oral and nasal swab. They know how to don and doff the PPE. So, sila core nurses namin from private hospitals. Talking about PPEs, Doc, saan po alam po natin na mahal po ang set po ng PPEs. Sino po or saan po nanggaling yung mga PPEs po natin dyan sa Lantaka facility po? We're lucky that we're provided by the City Health, the PPEs. But we have also private donors who directly give to us at Lantaka. So meron pa po kami. We try to coordinate with other mga donors that give us. Pero wala naman po kami problema. May mga patients po ba from Zamboanga City Medical Center na discharge na po dun sa kanila and then later on transferred po dyan sa Lantaka facility? Nangyari po ba yun? Yes, nangyari po. We are also called a step-down facility from CDMC. So yung parang positive nila, naging negative, kailangan pa ng quarantine, it's a step down, they place at CCMC, to Lantaka pa pala. So meaning you also if they have PUI mild, they send them to us. So you also act, Doc, dyan sa Lantaka as a step-down facility of Zamboanga City Medical Center. Ganun po ba yan, Doc? Yes po. Okay. Yes, Doc. Sabi nga nila, kung talagang hindi nag-deteriorate yung health nyo, although positive kayo o merong virus sa katawan, pamamagitan ng quarantine, namamatay lang yung virus na yan. But I'm wondering, may form of, procedure ba, medical procedure dyan sa mga PUI na, like, araw-araw dapat, sige, mag-exercise tayo or
paano ba, Doc? Wala lang, as in, sige, dyan lang kayo. As in, dyan lang kayo. Pag may sakit, nararamdaman, you call us and we will attend to you. Ganun ba, Doc? Walang ibang mga medical, ano man tawag doon? Medical Intervention? Hindi, attention naman, no? Yung mga exercise na yan or mga yung mga something like that, Doc. Actually, what we do is we do daily rounds to them, Okay. or rounds, and ask them daily what they feel, and then they are told to call us anytime. If we need to go inside the room and check them, we do that using the full PPE. So we also tell them to, actually they're up and about man, except for those who have fever and body malaise. Yes, Naghihiga, we took care of them closely. Pero yung iba, they clean their room, they sleep, they eat, and then sometimes they are provided with Wi-Fi in Lantaka po. So they do their things. Okay. Including television sets po. For every room, ilan patients meron tayo, Doc? For every room, actually, isa. But if there's a family, like one family in a room, kinakohort po namin. Pwede sila tatlo, maximum. Basta pamilya. Pag family lang. Same exposure lang. Are they allowed to go out, Doc, from the room? Although within they're Lantaka, not syempre? allowed. We have house rules. They cannot go out their room. They're inside their room. And they're So, Doc, nandyan lang sila sa loob, no? Relax, watch TV, wala silang gagawin, requirements na mag-exercise ba, or eto ba, dapat gawin mo every hour, every minute. Walang ganon. Just get inside the room. Exercises, yeah. But we also give them advices. We do psychotherapy kasi some got depressed with the 14-day quarantine. I see. So, minsan, kinakausap namin. Minsan, we offer, if we want to talk to a psychologist or psychiatrist, yun na po ang ginagawa namin. Bakit, Doc? So far, we have contact with them daily. Bakit, Doc? May mga pasyente ba dyan na may mga suicidal tendencies? Or depressed? Actually, we do not accept psychiatric patients in Lantaka because of the fact that this is a hotel and there are, it's not a hospital like a hospital. The windows are not, Yan pa sana itatanong ko. Low kasi ang mga windows, and then no space. So, to prevent any event, we do not accept psychiatric patients. And you do not allow patient to open their windows? Yes, we give them upon admission house rules. Okay. Indicate to them clearly that this is what you're going to follow upon admission. And So, paano sila? Cooperate with us. Paano sila maaarawan kung ganon? Actually, yung hospital room has a veranda po. Pwede naman sila lalabas sa veranda. Sa Lantaka, yes. Okay. Doc, do they have access to their families na gustong mangumusta sa kanila? Yes, they have access. Actually, they have their own cell phone. Okay. They request their family to send things. They can send things. And then we accept them and sanitize them before bringing up to them whatever they need. Pero, of course, the mga legal things. Okay. Pero they cannot meet face-to-face with the patients? Hindi po. They Ayun. cannot go inside the Lantaka area. It's guarded with police and military po. Okay. Doc, I'm interested kasi hotel yan eh. I would assume masarap yung pagkain dyan. Paano po yung food po? The food is provided for by the city health. So, it's delivered 3 times a day. In Pyro po, sinibigay lang namin sa kanila because for infection control also, we do not want to use utensils to wash and all. So ready food packs na yun? Ready food packs po from the city government and the city health office binibigay. Okay. Lastly from my end, ano yung edad ng pinakabata at yung edad ng pinakamatanda na nandiyan dyan, Doc? Okay. Yung pinakabata namin was a 9-year-old. 9? Yeah. And pinakamatanda was a 92-year-old woman. Wow. And how are they doing, Doc?
They were discharged na po, mga... Okay. They were. So, ang hirap sa sitwasyon, yung pinakabata, 9 years old, imagine, nag-iisa lang siya, Doc, sa room. Actually, as you mentioned kanina, isang family. Okay. So, family, kasama niya, yung 14-year-old sister niya, and the mom. Tatlo sila sa room. Okay. Okay. Doc, has there been cases na discharge na dyan na bumalik ulit? Wala pa po. Wala pa. Wala pa rin. Okay, can you please educate, Doc, can you please educate our viewers? Kasi dito na pumapasok yung discrimination. Ay, galing yan sa lantaka. Nakakatakot yan. Doc, wala na ba dapat talagang ikatakot? Wag once pinalabas na sa lantaka ang ating mga pasyente, wala na dapat ikabahala ang mga tao, lalo't-lalo na yung mga neighbors. Educate us, please, Doc, including our viewers. Kasi dito na nga karamihan yung diskriminasyon. Pag nalaman, ay, yung neighbor natin, galing yan sa lantaka, nakakatakot yan. Okay. Since they are admitted and quarantined usually for 14 days in Lantaka, some done it more than 14 days waiting for the results of swab. We give them home quarantine rules actually to follow. They still are needed to undergo strict home quarantine for another 14 days, and we give them a list of things what to do in the house. So far, so to educate the community, after they are quarantined for 14 days, most of them are considered non-infectious already. See. Pero, Doc, I'm just wondering, paano yung monitoring natin yung another 14 days home quarantine nasa bahay lang to ensure na talagang hindi nga talaga sila lalabas? Yes. We have a system there. When we discharge them, it will be the CBRMO who will bring them to their home. And then we inform often, that's the City Health Operation Center, that we are discharging these patients. They will be the ones to monitor them in the community na po. Sila na po after Lantaka. So, our work is only during quarantine, and after the quarantine, it's the City Health will monitor them in the community. Doc, as a form of encouragement, pagka may nadi-discharge, may mga grupo ba tayo nagpapabalaktakan? Tulad makikita natin sa mga ospital, POI lang mga ito, meron bang take care, meron bang sa labas? Para ma-send off na... Para send off. Yes, Doc. Mga motivational messages. Actually, we have pictures, but we do not post it. Yes, of course. We have, every time we discharge patients, we go out of our conference room and then encourage everybody to see the patient off. We have pictures of that if you want to see it. Doc, please mention all the doctors, medical directors who are responsible for this, and we will also ask for your message, Doc. Opo, we would like to inform the public that we are volunteers at Las Casas COVID facility, isolation facility, and we are grateful for the support that we were given from all our hospitals and the private donors. As usual, when we need something, they give what we need for our patients and our healthcare workers. So far, we do not have any problem. But we would like to thank those people, even the city government and the city health office, for being with us, working together to stop this, not really stop, and alleviate the sufferings of some of the patients here in Zamboanga City. For the medical directors, the names of the medical directors, for Ciudad Medical Zamboanga, the medical director is Dr. Marisa Lim. Yes. For West Metro Medical Center, the medical director is Dr. Arman Lorenzo, and the chief revenue officer is also with us, Mr. James Noel. For Zamboanga Peninsula Medical Center, the medical director is Dr. Said Hassan, with the chief operating officer also with us, Dr. Henry Ratag.
The medical director also of Zamboanga Doctors Hospital is also active, Dr. Edwina Camato, and also Dr. Michi Abit, the chief nurse, Ma'am Michi Ko. Opo, And Michi Ko. for the hospital de Zamboanga, the medical director is Dr. Walid Amil. For UZMC, it's Mr. Arif, Mr. Arif Eustaquio. And for the Fury, it's Dr. Let me remember. Dr. Agulos. And for Brent Hospital, for where I come, I'm the medical director, Dr. Marites H. Mamakino. I have with me our admin officer, Attorney Marcy Gregorio. And Juan S. Alano, the lone Basilan chapter, our member is, the medical director is Dr. Rien Minsuarez. Doc. So I think that's all. Yes. Doc, lastly from my end, Doc, paano yung quarantine ng mga nurses? Kung are they being subjected also to quarantine when they're even it is their off? Yes, of course. We make sure that our nurses are well taken care of. If they go on duty for 4 straight days, 24/7, they are quarantined for 14 days in a hotel with safe leave from our hospital. And so far naman, wala naman nagkasakit sa kanila. Doc, before we let you go, I just would like you to know I'm sure the people are so happy and proud of you all being frontliners. Nandyan ho kayo. Maraming salamat. Aming taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga, Doc, in behalf of the people of Zamboanga. Yes, we're happy to help the people of Zamboanga so far. We're thankful, and imagine that these are competing private hospitals. Yes. We are banded together to serve Zamboanga City. And we didn't have any problem so far with all the medical directors working together. Tulad ng lagi kong sinasabi, Doc, kung nanonood kayo, kung may monitor kayo ngayon, dalawang kamay ang aming saludo sa inyong lahat, Doc. Maraming salamat. Keep safe. Doc, thank you talaga po. Yes, you're welcome. Thank you po. Salamat. Thank you, Doc. Okay. Dr. Marites Maxino. Okay. So, uno claro, él es presidente de la PHAPI, Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, Zamboanga, Basulta, también sila, no? So, muchísimas gracias con el diaton mga doctors, nurses, medical personnel del Private Hospitals Association. Now I know, now I understand. Kaya manada ta pregunta. Manada pa kita mga PUI under quarantine porque iapon na otro pa facility so tiene lang taka up to 60 lang gali pwede akomodar. Mati aquellos que tiene mga sintomas ngayon. Sí. Alita pone and it's a step down facility del Zamboanga City Medical Center. So con aquellos que sale afuera porque hindi kami pwede nalang taka kay libre, hindi pwede mga bisino. Kay step down facility tamen ese del Zamboanga City Medical Center. Pati sintomas mild lang. Sí. Kay manada ta pregunta na akal mga kasi akal listaba na reformatory porque na po ni Aya na positive aquellos. I'd like to thank your good friend si James Noel of West Metro for facilitating the interview. May ko sila pwede man interviewal. Akilan ka naton. Saya. Sir James, thank you. Sir James, Mr. James Noel, sabi tamira sa pati di su thesis, kanatong pirmi tamira. Ele ayuda kanatong facilitate para pwede ka rin kita man as an exclusive entrevista akin at Dateline Teleradyo. Of course, and wife ni Sir James is Miss Bernadette, former Barrios. Sino? Correct. El hermano menor di Mrs. di James, si Dr. Erwin Barrios también. Temporary si Dimiro Wenso sila. Wenso. Good morning, James.
Thank you. Kada pa sir, classmate kami na minor subjects antes. Si Elmore D. James Dedet was a former chemist of Coca-Cola. Correct. Correct. Small world lang gali, no? Small world. But, to attend to her family, yamang give up you know how much? The salary? I will not mention. Pero yamang give up siya to attend to the family. Pero no, we really thank and appreciate no in behalf of the people of Zamboanga. Kasi sila pago mga bisinos. Voluntaryo lang siya. Kaya sila bolbe, pwede sila bolbe. Pero they were really committed. Dale, libre serbisyo con aquellos mga necesita. And indeed, mana dekada bueno, mga bisinos, aquel mga tiyan sintomas mild lang, alinalantaka, yakeda bueno, because of them. Because of course, saludo. Di aton mga doctors and nurses, thank you otra vez con ustedes. Private Hospitals Association of the Philippines. So por eso kanyos mga kintanyo lang na casa, please do not cease praying for these people. Este mga frontliners. Mga real no? Mga real tamen frontliners di aton. Mga volunteers. Diyan na ganun reaction kay si Ma'am Mitzi ko. Thank you for featuring Papi and Doc Magsino. Good morning, Ma'am Mitzi. This is Sir Franco. Y si quiere vosotros visitar a Lantaka, imang junto ko na kayo sa mga PUI na continuang pasaway. Yung direkta yung mga kwento. You want to be at Lantaka? Numa-observe social distancing. Numa-observe, numa-usamas. But we were saying, or you want to go to Zamboanga City Medical Center? Do not wear mask. Do not observe social distancing. Because surely, you will become one of these days, mga bisinos, positive of COVID-19. Makamiedo. Mandamay pa sila otro. Direkta. Sila lang era, may problema. Direkta yun ang kwento. Por eso ka na kung mga pasaway. Kaya mga pasaway ali, sabi si Mamitsi, marada pa kayo, tas tao na. Yes. Ay, nako. May masyang daruga-ruga buyag. Kasi kung tinong mga pasaway, ay susunod kayo. Because nobody can tell from among us, not even doctors, that ese kung kento yung mamit, yung manghunto, kwanse, hindi si carrier the virus. Kung itabla ka nyo, when we go out, consider everyone to be carrier of virus so that you can take precautions. Para kita mismo ibita. Na sino quiere kita, observa ese mga protocols, pues, one of these days, you will go to Lantaka. Ano ba lang ito? Ano ba lang kasi umit ko na otro, ha? Ay, direkta yung kwento. You will be there. You will also be one of those who will be attended by Dr. Magsino. Pwede Engel ba ito daw? Child psychology. Reverse psychology. Yes. Si Kolbata ba ito? No, ase. Ay, ase. Pero siya ba ito kung ase to se? Ang sinayal na prusa, kansaw kita. Pabor, observa, social distance. Kansaw ya. Hindi bro, Pero tapos nila yung man-imagine hindi bro, trabaho dal diato mga private hospital association. Voluntaryo lang sos. Pero kuda ito ko na si Dito Rivers, baka mucho more de Fernandez sa prosa ko talbida na lang siya. Libre comida. Hotel pa to. Pero why? Ano si Dr. Magsino? Hasta wifi, tiene. Pero stress tamen. Tapensa to dito enfermedad. Kere to. Por eso tan office na el servicio de mga psychiatrists y psychologists kung mga patients admitted na diaton Lantaka Isolation Facility. And we are thankful gali kasi take opportunity to the Ateneo de Zamboanga University community, especially kung Father Karel or ese dale usa con el Lantaka. Or yachene tumild. Tanya to na Lantaka. Na aras yan deteriorate. Ito yung health salon. Si. Nebing natuaran na si medical center. Si medyo malas-malas. From medical, from Lantaka to Zamboanga City Medical Center to Talabaan. Ay, direkta. By the time mo sabi yan Kasi ito from your house, from the community, you will land at Lantaka. You deteriorate LD to salud. Kaya nung pwede mas attende kay nisita ya facilities kanda Dr. Amil, kanda Dr. Magsino,
kaya pa mga doktor, Doktora Edwina Cabaco, that you have to be brought to Zamboanga Medical Center. Talya 2. Medyo na agwanta dito sa load. Si, preparato man meet con Lord. Talya to gina na talabaan. Abaho de chera ya tuya. Isko lang, no? Isko lang ustedes. Esta casa o esta nanantaka, esta na general o ginda na talabaan. Yan text ko natin dato ng amigo, hindi ako papi, si dato ng amigo, si James Noel. And also, man recognize na kita, called dato mga following doctors, no? Si Dr. Amil Bahar Karib. Di niya si amigo. Si Bernie, si Dr. Karib. Si Dr. Gaudencio Ligutom, si Dr. Eric Galo, si Dr. Nick Apolinario. Thank you daw to Dateline Teleradyo for recognizing Cornell works and efforts del P. Happy. Kami pa el debe rindi gracias con ustedes. Because you gave us the opportunity to be with you. Yes. Asking for phone. Yet siya kita oportunidad para escucha ko na lantaka. Maskin imaginary lang. So that, and the mga viewers namin, pwede tamin, you know, with the words of Dr. Maxino, pwede sila mang-imagine ang sinangali adentro na lantaka. That is how being patients are treated, no? Mga bisinos. And thank you so much. It is us who owe you much. It is us who owe you. Yes. Kami el chenebere con ustedes, okay? Thank you, con el P-Papi. P-Happy. P-Happy nga ni, P-Happy. Ay, P-Happy. Thank you. Siyempre, kaya kita rin di gracias, no? Kay pirmita assisting ka natin todo aga kung Dr. Mateo. Doktor. Doctor of Philosophy. Doctor of Technical Works. Sige. Oy, Doc, akabiyaton Dr. Matthew, ha? Before kita man labi na mga bisinos, happy birthday daw kung Mami Noemi Enriquez Gonzalez. Happy birthday, Ma'am Noemi Enriquez Gonzalez, and greetings. Tasale kung Beth Rojas de Alina Tumaga. Okay. Stay tuned mga bisinos. Tutok lang ang kikanamon, nabirada di amon. Sige, continue kita mangkwento otro pa mga asunto. Aquí na ustedes paboritong programa, el Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget! Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na magkalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir ang mga público lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, pwedeng libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba mediado ng gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang nakuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Yes, Papa Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go.
Nasaan yung bar? Ayan, Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na sa ipangkainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal, laging nagpapakunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called
isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. It's when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sa wali mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal, we heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sa wali mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal. Yes, we will heal. We heal. Yes, we can heal. We heal. We heal as one. We heal as I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día, taman junto con ustedes. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, pinilaba el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, premium libahan sanitizer o alcohol.
Uwi ang mga noticias estado mediatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para más sintomas a la vía. Si tamang difícil a ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilana na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas. Cada día, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, el radio que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 9:34 mga vecinos y como siempre, continúa kita con el último 30 minutos porción del programa Dateline Teleradyo Morning Edition. Y como siempre mga vecinos, continúa kita. En un momento ahora, puede también kita gentleman manjunto, no? Con el Regional Director del Land Transportation Office. Sabi daw kita, kaya principal operasyon del mga public utility vehicles. Sabi kita, si Chene ba mga cambio na mga regulasyon y na mga leyes que ta observa el LTO o ta implementa mediante existensya del mga palisiya bajo también ng Interagency Task Force. Okay. Kaya gane que un asunto que llevan na diaton atención recientemente donde consideraban sila emergency case sa katang kwento kita naman sa tempranoan ya pasa na 2 checkpoint del mga pulis, okay, pero cuando liga na checkpoint del LTO, ya kuhi siyempre con el driver del un motorsiklo, quien taliba con su mujer como angkas, kaya el camino ay sila para mandadaw man ultrasound. Alright, mientras te espera kita kung Direktor Minula Baton, kaya lang yun, no, kaya viewing right now, si Darwin Abrenica. Oy, Alina Kagawad. Ay, si Kagawad. No. Amo sa si Kanatunal. Ha? Otro ka. Tali ba kasi Darwin? Hindi, otro ka. Hindi ba kasi Darwin? Kasi Darwin. Si Darwin tatrabaho lang sila na barangay hall. Okay. Si Kagawad. Do si kwan na kaya si Kanato, nagajutay gente lang, si Renante, ulbuday ko sa nakala pinito. Kagawad Renante. Kagawad Renante. Si Kagawad Jaime Francisco. Si Jaime. Okay. Alright. Anyway, good morning anyo. Happy viewing ani kanda bebet si Alex Madamba. Anyo na Montserrat Drive Baliwasan. Okay, kamera daw sila Auran Night. Alright, yan ta pregunta. Pabor daw eduka ka namon ko sa Secretary del Motu Proprio. Attorney, please. On its own. Okay. On its own. Di na lang sila lang. Alright. Sin complaint. Si. Without complaints. Si. Okay. For example, the ILG, no,
Apenas palang uhi el akusasyon, el asunto. So, toma sila dahil action. At sila ka rin moto propio. No? Of which the law says, debe siya ni-complain gayon before they can act. Attorney, right? Correct. Okay. Alright, so kwanto sa mga mensahe, gentlemen, good AM, Sir Philip, Sir Al, Attorney Gian, bibigyan kami ayuda con ustedes para ase alcanza na di aton mga opisyales del syudad, si Kosaya, entra mga mensahe, no? Si Kosaya, el update del mga stranded estudyante. Yang compliaman kami, el mga requirements, tan follow up kami, perdua, manada ko entra. La cosa kita ay Ali, is that you coordinate with the City Tourism Office. Okay. Allá ustedes es el oficina designa el yaton local government unit para man-coordinate con esos mga stranded afuera. Sila din sa kompleto mensahe, Yang compliant kami kung mga requirements and follow up kami, hindi man ta contesta through email, text and call. El problema man expire yata men di amon health certificate and x-ray. Kaya abla sila valid only for 14 days. Please help us. Thank you and more power. Ondi kali ustedes aura, siguro afuera sa tamira sila kanaton. Cosa le hace, man-communicate aquí di suyo o sa pamilya, aquí na Zamboanga, imanda-anda na City Tourism Office. Ali na donde entrada del Paseo del Mar. Ali, kaya ese el designado para ayuda con el mga those stranded outside Zamboanga City. Okay. Al, baka kira ito kontesta ang kwento na ito, pirmi daw rabyaw. Hindi yan sina kasi. Ang sinasiyal ng kwento, with emphasis ese. Yaman explain niya kasi naman sentrado. Okay, that's his way of explaining his point. Hindi tayo sila gusta ang sinemang kwento. Mga bisinos, mamiraan kita mañana, bonito si. Hindi naman vosotros gustado, tomorrow tiene también que texto. Aldo muerto, kumutang kwento. Baka man naman isolate. Ay, nako. Okay. Sir Aboy, Aslan. Di manadat kaya live noon nato lang. Hindi na pwede konta mga mensahe. Hindi mo na daw, takaba entra. One after the other, entra lang. Tiyan niya ba daw jeep, mambiyahe at kinapasunahan ka? Tiyan niya mga attorney. Ano si conductor doon? No pa yung jeep na pasahero, no? No pa yung man-notice lately. Pero bakit siya niya this time? Okay, pwede naman yung mga jeep mambiyahe. Provided, man-comply sila akil requirements ng LTFRB. Kung sa kosa siya, nisita siya nakada division, siya mga plastic na po in between passengers, no? Dapat siya alcohol, tamira yokel. Sí. Na mismo entrada del vehículo. Después, physical distancing, adentro mismo, kung lang el operation di aton. Sí. Pati uno del mga stricto regulation aura, before ustedes embarka, pakaya pa aman pasahe kung nag-driver. Pakaya diretso pasahe. Yes, para hindi naman pasahan pansin. Yun na to, ulitin mo naman, ustedes dos, ha? Sí, seguro. Kaya para kumingo naman ustedes dos. May we ask the number of Mr. Al? Kusa yan. Kusa siya. Sige. Siguro para magwala. Mag-text lang kami direct. Kira tuman. Mira ito na Facebook. Kanda Bibu Koy Gibara. Si at mi amigo de Ipil, si Attorney Richard Rambuyong. Attorney, schoolmate sa Diago na. Di niyo si brother na fraternity. Después si Ernesto Bucoy, si Ma'am Alice Santiago. Good morning. Si Ma'am Rachel de Guzman, si Ato Chuchida, si Eric Siason, all the way Eric, schoolmate sa Diago. All the way from Batalon, and then sinyali, Alina Labuan High School. So, Rick, good morning, Rick. Tamira nga nato ba Facebook. Después si Ato Chuchida, all the way from Japan, ha, Tamira. Después, di may mga primo ali, mga Enriquez de Acha na lunsuran. Kanda Alan Enriquez. May hermano meron di Bobby Enriquez. Después, itong classmate namin, amigo, si Nilga Kumali, somewhere na Ayala. Good morning. Okay. Gracias. Thank you for viewing. Aquí lang ustedes ka naman, kaya kami ang kwento kami. Este tabla, ¿no?
for queries and concerns related to stranded individuals or groups outside Zamboanga City, mang-contact ustedes sa City Tourism Office, Alice na Paseo del Mar. Now, este mga numero, no, por aquellos stranded na Luzon, para por purposes del diato mga radio listeners, no? 0916-866-0845. For Visayas, 0935-390-2550. Después, aquellos stranded within, aquí lang natin na Mindanao, 0917-779-6173. Or email them at zambo@gmail.com. Pero ang number yan ang sisila dali, no? Para na naman confuse ng gente. Siguro también mananakatlip, por eso ya se les separta Luzon, Visayas, and Mindanao. Aquellos mga kien también na Facebook, man screenshot ya sa dayon, ha? Sí. Para llama. Na pero tiyan ita reklama kiuta, llama daw sila, hindi mo dito kontesta, tan email sila, dito kontesta tamang text, at ang call text. So, pwede tayo sa smart email, tourism, all capital, .sambo, capital, @gmail.com. Sabi mo din, si LDB classmate sa Mira, si Ma'am Sarita Sebastian Hernandez, ay kontesta na yun siya, no? Ay, si Ma'am Sarita, talaga siya na Mira. Okay, approachable si Sarita. So, paborya sa Lina City Tourism Office, paborya sa El Pabor, kung aquellos mga Kienkeria Bolbe Akis. Pero sabi ito ni gentleman, uno ko sa surrender sila, el 14-day quarantine period at their own expense. Esel tan surrender sila. Kasi por ejemplo, mangane, iskuhi sila na un hotel. Quanto hotel al dia? 1,000 plus? Mga 1,000 plus. For 14 days, na ali sila tan surrender. Kaya nandukot sila para gahtali. Si Consuelo, si Ma'am Neni Abendan, Tamirang. Hi Ma'am Neni, good morning. Exactamente, to encourage them, to discourage them from coming home, yan ay. Kinaya kayo, pobre man tamen, tarbakat sila dyan, stranded sila. Amo lang, pero de, begat siya, amo coordinators, coordinate, more details, alina City Tourism Office. Era Good Samaritan aquí, aquella chene na vida, dale seed money, o como pondo, para, for that purpose, no? Para kung aquellos mga kinkere bulbe, tiene cosa que libre aquellos na quarantine. Okay? Okay, pone lang na un hotel. Kontrata lang na un hotel. Sí. Pero may mucho kasi atong city, no? Tiene na city, mga private individual siya. Atong mga medical workers, doctors, nurses, yang provide quarantine facility, the city government. So, gani, mang-coordinate lang kita na di atong City Tourism Office, i-wait for instruction. Siguro pwede naman kasi abla kita, dali sila mga buen lugar o nuses, pwede esta temporaramente for 14 days. Barangay Ayala daw, taman shout out accusers na Barangay Ayala, onde el mga delata, igulay, baka may paliga. Espera lang. At yan mga barangay, yan una anay el aros. Kasi espera pa sila todo kay kompleta, na binlate yakan sila po na-distribute. And speaking of barangay, sinigita man text ka raton, duel daw kanila, kaya habla daw el muer de kapitan, aligawmente, kung mga gente akil yamang kamali sa kaaros na ladron. Na, I don't know, kung sa basi story na Ayala. Ayala, siyempre. Amo sila reklamo tarisibili. Tanyan, tumanawal. Right now. Tanyan, tumanawal Ayala, no? Ityan pa kayo mga bisino sa akal mga noy parisibi aros otra vez espera lang. Si porque tarda pa dali el barangay na pregunta lang direkta lang kung ka. Kapa buwan naman deliver. Ang sina lang. Ang dala mong kwento. Pero sure kita kaya ay liga. Talya man el mga aros. Sino noy pa siguro tatarda baka tiyanin pa ko sa ta espera or tamang strategize pa. Pero Talia, espera lang. Sinong pwede masigat espera, nandali pregunta kong ka. Kanamang gano'n, puko atrasaw yan niga, pero kung niga tamin, kompleto ya. Tiyan mga patatas, kalabasa, mga delata, sal, pati aros, no? Amo siguro sa rason si Porke, tiyan mga barangay, hindi pa ta-distribuhi, kay palta pa los demás.
para one time yan lang sila. One time mail delivery yan lang sila. Sila kami kalintay. Ang siya na ayala tabla on di gulay pati delata. Nani ka ng SSF. Siguro distribuyo una sila aros. Después segunda sila delata pati el gulay. Kita pregunta nay pamandihan mo na aros sa kinarikodo. Kap. Alam kong kapanda. Kasi pwede habla no ay chene todo. Todo casa ha. Matetuan sabi kita mo yan on the way kasi. Kaya mira ya prinsipyo ka nakabol mag-distribute, no? Kaya nakita pregunta, akin natetuan mo ay padali ka na mo. No lang pa siguro ni kayo na dos sedes. Sige, espera lang. Espera lang, ay liga man siya. Es el aseguramiento que te dale el día mismo CSWD officer. Sir Al, sabi sa amin, kailangan daw magkuha ng travel authority issued by PNP. Bago to kasi umenta man ng mga requirements. Yeah, I'm not so familiar about the requirements, no? Mas bueno kayo at anagat kun Ma'am Saritas Hernandez, el Diaton City Tourism Officer para pregunta. Magyama ko na kal mga number yun dali. Si Kosa. Travel authority. Chiniki public service lang kasi daton amigo tamen alina baliwasan tabuk, no? Mga sirs, good morning. PD era kami pabor. Llama el atención del PLDT di amon poste aquí na Uchida Drive, J. Johnston Street, San Jose Gusu, ya quema de la noche. Sa mga vecinos aran may telepono i wifi. So llama de kita kaya quema del poste ya tendía el diaton Samselco. Power restored. But ay na linya, tayo daw linya, I think asa del cable TV, pati del PLDT. So again, si pwede liaton mga troubleshooters del PLDT, alijaw na Uchida Drive na J. Johnston Street. Sabi tuloy sa mga linya kasi, embarkahan na yun mga linya ng telepono, the cable, embarka sa mga poste del kaya noche daw yung kema, so pobre man tayo mga henteli na Uchida Drive, J. Johnston Street, Barangay San Jose Gusu. Kung el diaton mga troubleshooters ng PLDT, if you're watching, pabore lang ang namira tamin. Okay. Konsesyon. Hi, Sir Philip, Attorney Gian, good day. Pidera kami ayuda con ustedes para alcanza na diaton mga opisyales ng syudad si cosa el update del mga stranded estudyante inbound. Ang kwento kita. Na barangay baliwasan daw tamen, no? Nuit ba daw tamen sila receive arroz. Tinata sa pasakan natin public service aquí. Siguro bang coordinate lang sa kung barangay kapitan Amy Cabato or any of the barangay Kagawad Sali, pero sure kita ay legal ayuda. Pwede hablan no. Tiene sa todo. Ito nante tiene que el mensaje que perdiano, pero ta acorde ka preguntale, pwede ba daw diba con un senior citizen? El tamaneha. El senior citizen diba anda na town para may man naman mention na natin if it's for medical reasons, then by all means pwede. Pero by otra, bato na kompra medicina, well, kasi lang to authorization, kapag nadalit yung senior citizen card, ay nakalagbook nila. Pero siya, di ba so senior citizen na town para anda lang man window shopping, o man shopping na hindi, so ay pinunta na sa checkpoint. Pwede. Kay prohibido gani sa este mga checkpoint. No pwede kita ng pampaharonada na checkpoint, kay pwede ka lang checkpoint kan. Basta problem abla. Hindi sir, na hospital kami, pwede kita legal ko sa pwede na checkpoint mira. Kasi diba? Dahil kung del doktor, advisory del doktor, o kosa ba? So pwede ka takal mira. Mira daw ka nato na Enriquez family na barangay Baliwasan. Buenos días con ese estado. Kusaya o Attorney Enriquez. Yes. Sana maging konsehal ka. Sila matalino. Sige. Ay, nagtelepono ka nagtelepono para man-answer nato mga questions mo. Sige. Takiara unto ka nato diaton amiga si Ma'am Sarita Sebastian. Okay. Ito, para pwede kita dali aklaramiento. Primeramente, aquellos mga kita pregunta about el proseso na mga stranded, no? El Diaton City Officer, Tourism Officer, si Ma'am Sarita Sebastian Hernandez. Ma'am, good morning. Buenos días con ustedes y también mga viewers Okay. program. Good morning. Si Alalab, si Segundo kong Philip Abuy, Attorney Gian, Paulo Enriquez. Alright, ma'am, director kami pregunta. Kay mananda ta pregunta ka namon, which we cannot answer, el mga proseso or requirements
del mga stranded para bira kina Ciudad de Zamboanga. Ma'am, go ahead. Okay, Senado Directive LBILG que necesita si kera tubira na dito lugar sa katu medical certificate pati travel authority destel PNP. Level lang sa directive yaliga. Now, PNP, dato lang. PNP, alam na lugar on the lista ba? On sila. Okay, so, level lang secretary CB and I will have to wait for guidance from the higher ups with regards to, kaya sabi to, Senate Amelia provision and should that, pwede pa man sila man-impose protocol. Health protocol. Now, originally, taman require kita as a chest x-ray. Now, I'm still awaiting si necesita pa ba chest x-ray. As soon as I will have those information, then I will have to inform the media about the new guidelines. As of this time, may pa kumigo dali official directive i-require pa kita el chest x-ray. Pero kaya siya pwede siya chest x-ray, mas mejor kel. Ma'am Sir, di nga sa dila ki, akal gastos dila because requirements when they get home to the city, they had to subject themselves to quarantine. Uno na mga either hotel ba na el nga sa gani ki el gastos. Yes, I have made representation. Is this Al? I cannot see you. Yes, what's up? Yes, I have made representations already with the city government para si pwede kita ya elman absorb para hindi na sila gasta. Kaliya sir, ready sa todo din yung presentation kanila. I already submitted that. And well, they are working on it. Kaya sabi to, we have to follow rules and regulations also. So as far as tourism office is concerned, yasomete kami necesita expenses biatun. So I will have to find out today si kita pa si man shoulder el gobyerno lokal. Anyway, kimodo ni receptive LCP government, Ma'am Sarita, kung nasa dito representation. Well, you know, sabi to and question de atong alcaldesa, she would like as much as possible for our people to be comfortable. El technical situation donde yasigi sila charter flight, they pay it directly to the airline, akal private plane. And they opted on their own paga sila con el accommodation because they want to have a quarantine that is so comfortable, right? So we gave them choices. Yabla kami, si Kero is komportable, el mga accredited diaton mga hotel. Now, si Kero is facility del city government, akikita ko na sa responde. Kaya hindi kita pwede gasta namin todo in the gobyerno. Remember, we have a lot of programs to look into, right? So amo sa sitwasyon, sir. Ma'am Sarit, marami na pregunta, how can they get in touch daw con el city tourism officer with regard as tegar nila mga preguntas regarding those persons outside? Okay. Kaya sa tabi na Facebook, yablayo, kay yapod niya kami man-establish diamond baseline data. Okay? Na Clark, kompleto ya kami. Na diferente parte de Mindanao, akal stranded, siya kami lista. Na Visayas, na Cebu, siya kami lista. Na Manila, siya kami lista. Aquellos may pwede pa man-email, man-email sila na tourism.zambo@gmail.com because we have a database kaya mag-develop kita para sila kita profiling gatong mga bisinos, gatong mga kompoblanos. If they want to avail el pamilya taki light STO tapigunta ka naton, she wants to avail of the program of the city government, all they have to do is visit your office, Ma'am Sar? They don't have to visit they just have to they just have to register us, sir, because on profiling tamin kita. Kaya kanal mga otro manata tamin sila sen. So, aquellos mga manata pa sen, necesita, ayun na tamin sila ng gobyerno. They pay for their own. Pwede ka sila na charter flight. Manata kita kong poblanos, mga pobre, kanya kami profiling nila. And the students especially. Kanya kami profiling nila. If we are talking, Ma'am Sarita, about those who got stranded, akil tama to Noisen, mga kwanto sa more or less, tanya apuera magkiritabe.
Sa Manila, more than 600. But let me make it straight, ha? There are different categories of locally stranded individuals. Number 1, mga OFWs. Okay? Number 2, foreign student. Kaya di serious studya alya afuera. Number 3, mga turista, mga stranded visitors. Kaya tiyan ticket. Remember, aquellos stranded, tiyan sila ticket. Sino? No possible flight because naman lockdown kita. Aquellos, los demás, 8 años, 10 años na Manila, quiere lang volver. Manila, pero ustedes casa ali, esta lang anay ali. Okay? Now, if you ask me why we do have to have this quarantine, okay, may kita manada pa medical kits as of now. Yes. We have to protect our community. Okay? The only way you can protect the community is you quarantine them for the meantime. Correct. Because the local government, for as long as available that in medical kits, and with the presence of the laboratories, pwede kita mag-test kanila, i-después, aka-conservatoria, aka-PCR. I-después, pwede kita kanila mandabolbe. Ara, necesita kita el cooperasyon because public safety is the utmost concern of the city government of Zamboanga. Para hindi mangkalayat ng coronavirus. Ma'am Sar, asi kita klaro, while it is true your office is open to the availability of that, no, for anyone, Chinese stranded. However, all of them will be subjected to assessment whether indeed the karapat-dapat ba na Tagalog, ayuda, or category. Okay. Profiling sa kita. And with regards to the health requirements, sir, mind you, naka-up pa lang mismo, alya pa lang na Manila. Since kita ko sa class of flight, sweeper, charter, or mercy flight, check pa sa kanila siyempre. If you have fever, number 1, si Senate to kalentura, hindi to panumunta. Por eso, estalanggad na kasa, toma vitamina, come gulay, cuida con el cuerpo, si quiere gat volve. I agree with you, Ma'am Sars, no? Chenya siya kung pwede lang at volve, but actually, talya sila long time ago na lugar. Yes, and that is the truth. Toma sila bentaha ko ng programa. That is the truth. Siyempre, prenyada pa. Sabi ko nila, ilang buwan ka na buntis? Sabi nila, 8 months, ma'am, pero matagal na ako dito. 10 years na ako dito. At ngayon po, Joseph Santo, baka magbigay ka pa ng problema sa amin. At ngayon, ako gusto mga anak. At ngayon, ma'am, diyan ka na lang muna kasi maraming nangangailangan po talaga. Yes. Ma'am Sarit, siya nagat mga pregunta namin, akil ba mga tan-OJT, mga estudyante di ato na kinasyonan di Zamboanga, or they are on OJT somewhere else outside Zamboanga. Pakilala ka nila el tratamiento. We have one case, ano? Yes. We have one case. There is a school na India di ila mga estudyante na Manila. Si. Okay? So, talise na Manila. Bansar. Mat? Oh, yakulta man, Mat? Yakulta ko Talise sila na Manila. Go ahead, si. So, tasakaya sila medical certificate, kompleto sila. Estos mga bata, tenesos pasahe. Tenesos pasahe. Kaya arregla kami el sleeper flight para paga sila el pasahe. Y después, ya si recommendation. Si pwede gane, no? Sabi to si Mayor, concern taming gano ng mga estudyante. So, ohala este dia, pwede kita sabi, pwede ba kita man shoulder el quarantine del mga bata. Kasi naman gawin ang problema. Kaya sumesaya si todo el budget. So, sila man meeting sila ara. Anyway, Ma'am Sarit, tang kwento kita, akal si Apuera kere volve. What about akal takika natin na siya ng Zamboanga, kung mo tita pregunta, kilaya sila volve biya na Sibugay, akal pa Apuera tamen. Stranded. Stranded tamen sila ki. Pregunta to kanila, kaya sila nila private vehicle? Kaya pa biyahe? Okay. So, si private pwede. Si siya na private, for example, kilaya. So, na private vehicle, saka sila medical certificate, saka sila, because it's another region niya, another lugar niya, saka sila na PNC. PNP siyempre. Provincial, yeah. Okay. PNP. Certificate. Ano sa medical certificate, Ma'am Sar? It should be a government hospital or a city health. Okay.
Alright. So, eso lang, Ma'am Sarita. Health certificate, pati PNP certificate. Ese outbound siya, Outbound siya. Outbound. Yeah, outbound, yes. But they can only rely solely on private vehicles kasi about to bus may pabiyahe. So far, sir, may pakitabiyahe. Pero sa Calvia, sir, sa Boca del Sur, yung sleeper sila ba? Okay. And they contact their constituents. Ipalya sila na sa Boca del Sur. El Bunawan, yakapaya namin sila. Okay. Yes, El Basilan, tas perela sila ko sa Testera, kakaya namin sila ko del Basilan. Alright. Ma'am Sal? Yes, sir. It's between LGU to LGU, sir. Ma'am Sal, siya na mga kwantos, I don't know kwanto kat sila ki, bisita sila kina sa Zamboanga, but they got stranded, they live in Manila. Siya na ba kita programaan sina? Are they tourists? Pardon? Tourist ba daw? Are they Tourist? tourists? No, they just visited some friends. Dol tourist sa siguro or what? Oh yeah, that's tourist. That's tourist. They can get in touch with our Department of Tourism Regional Office. APEC Myra is very, very supportive on this. Okay. Ma'am Sarit, one last lang, Ma'am Sarit. Siya na kita mga Sambuangueños already residents of the United States of America, kabarebolbe Zamboanga, may special kan sa kanila ara and lockdown. Pakilaya ka nila sitwasyon, Ma'am Sarit, kay they are scheduled also to go abroad. Yes, they have to. Siya na kumigo yung contact kanina Ayala. She's an American citizen but a Zamboangueña also. I gave her instruction already. But I got her name and I'm gonna forward it to DOT9. Okay. So although similarly situated, Ma'am Sarit, may directly contact na City Tourism Office. Yeah. So they can contact us and for those outbound stranded tourists and foreign nationals, taman forward sa kami na DOT9. Okay. Ma'am Sarit, contesta lang po. Ma'am Sarit, direkta lang po contesta. Ablane, tanong ko lang po, uuwi na kasi po ang ate ko galing Saudi. And contract niya na kasi 4 years po siya sa abroad. Tapos ngayon, uuwi na siya. Tanong ko lang po, ano po dapat gawin para makauwi siya? Number one, OFW siya. She has to get in touch with OWA. Okay. OWA sa Maynila. Yes, OWA sa Manila. Kasi ang OWA nag-a-assist ang OWA. Okay. Okay na. Okay. So yun. Yun lang. Yun lang. Magkalinta siya sa OWA, tapos tuturuan na siya ng OWA kung anong dapat gawin. Nag-a-assist talaga sila. Sorry hindi ako magaling mag-Tagalog. Okay. Kala ko nga, nasa Pasig tayo eh. Ma'am Sar, thank you so much. Ma'am Sarit, muchas gracias. Thank you for helping us. Thank you all the time. Okay. Mabisinos. Stay safe, guys. Okay. Mabisinos, Dating City Tourism Officer Sarita Sebastian Hernandez. Okay. Okay? Klaro. Maliwanag ang explanation ni Ma'am Sarita. At malinaw na rin yung oras na nagsasabi, hey guys, lagpas na. It's about time for you to rest. Tony. Muchísimas gracias con el diaton, mga suki y mga palangga na 98 barangay. Ojalá tienen ustedes cosa y aprenden a 4 sólido hora yan junto ustedes kanamon. El diamond rogamiento, ojalá buenamente es todo. Again, I give my salute, our salute to P Happy. P Happy, Private Hospitals Association of the Philippines, headed by their president, Dr. Marites Maxino. And to all frontliners, our salute. Con el mga vivientes de Zamboanga, están a casa and be safe. Este es Atty. Gian Paolo Enriquez, katabla, Abante Zamboanga. May God continue to bless the city of Zamboanga. Muchísimas gracias. Without much ado, quiero rendir las gracias con ustedes kay por 4 horas y atorga ustedes man junto aquí kanamon y ojalá y entende ustedes mga cosa que ya diskuti kami. Aquí lang ito dispirme kanamon kaya aquí aklaraw ka todo las cosas aquí kaya hindi kami lang tagkwento sino saka kami elmo informasyon ng mga husto mga persona y autoridad. Este si Philip Abu, Diyos quiera mañana, manunto kita na mismo hora, na mismo programa. So hasta que el tiempo, muchísimas gracias. Vaya con Dios a todos. Bye-bye. Repitió otra vez, si quiere quitar ginda na Lantaka, estaba na casa di atun, and then from Lantaka, yaman deteriorate el di atun salud, ya ginda kita na Zamboanga City Medical Center, si Malas
from medical center, ginda kita talabaan, alya na sementeryo, pues, mga bisinos, continua kita man pasaway, numao sa mas, numa-observa social distancing, sali-sali afuera, mga bisinos. Pero, si quiere kita safe, punto pa siyempre ng pamilya, tali kita na casa. Pues, si necesita kayo sali, observa, mga bisinos, social distancing, tuya mismo. Ha? Numa-atra ka, basta-basta na gente, at least 1 metro. Contable firme. Considera kita, todo sa gente, tali afuera na casa, como carrier del virus, mga bisinos. Amo siya el pinaka-importante mensaje que debe kita pone na di atong pensamiento. Every minute, every hour, every day, mga bisinos. De ustedes, simple servidor, Al-Habshi, tarindi muchísimas gracias por parte del entero crew and staff of GDPI TV11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua. Magsupul, dagang salamat, maraming salamat. Thank you from the bottom of our hearts for watching Dateline Teleradyo. Oratio Imperata on the threat from COVID-19. God our Father, we come to you in our need.